support. Bamas is a witness to that. How many times have we, the young people of the Gambia, came out and give our undying support for Taliban Sudan? Su nekkoon ne lim am tey di o ñumi neen a lim am tey daf ko amee in a very correct way amuloon Congress mu win tey the whole Gambia will support will rally behind Taliban Sudan. But there are times in our life we need to be explicit and differentiate xar ak bëy. Now ñun nekkuñ ñi nga xam ne dañ man maa ngi soobee yaa ñun suñu amaam at Essa Faal dañ ne dem head to head a moom. It's not about what he thinks or what he likes. It's about what we think is collectively right for the country. We apply it. Now, a young man, ñun as young Gambians, for the 1996, the young people are the future generation of the country. When is the future for us Gambians as youths? When is the future? Yeah, young man, future person, but now you're old. No, no. You know, it's enough in $90 million for AIDS fund. Youths get involved. You buy send send the take Gambia near. Time when you Bakari Baji as youth leader. You am a slogan called the youth of today are the future of tomorrow. Now this was our future, but this was time for Talib to shine. But they want to get some young people, they want to crumble to the point of leadership by virtue of the back door. Uncle Francis, what are we training our young people? Nako lo munta am nyayal fence din ko am. That's what we are saying right now. Yes, dama am dom man. Suma dom dama ko jangal nako ak lo munti am in life nala lew work hard you can earn it. Bula ken ñew ne la am ma may la. Man li lay jangal suma dom motax mu ngi do very hard in school. So suñ toge tay gi Talib nekk one of us. Dr. Cisse nekk one of us. Sabay nekk one of us. Siri Njai nekk one of us. And they betray us like these things and want you to limo leadership and how to get leadership. Then what is the future for small dom and dom? Sometimes let's not look at the person individual. Talib family ñoo over the whole Gambia halis. Tay ñu ko supporté te xamuñ ñu ñëwé right now. Kenn su ñoom du dem gaay seen kër. Because figure de politique at fagay di kadu fofu de henya bambas ma namo feke mangé fen the Bensula family are the richest family in the Gambia. They own 3/4 of the Gambia. Mo wax len ko tay sen ko xamuté yeen ñi ko topa. So amañ ko ben hard feeling but ban li boko ci man la te li boko suma circle group la te nim ko defé nak rightam la pour mu nek taxaw waye ciow li yep is from both sides te ñom ñoko door. How much you small complex man? Wow. Anyways, manda lima was si lulu no. I think ñun yep, especially as youths in politics, foog naa ne ñun dañu wara be very mindful because by the grace of God, we have a long way to go. So we should not, tarnish our own integrity. See this early stage of whether our careers or whatever. In politics, gis nga nobody is a saint. Ñun ñëpp a mistake. ñapa am suñ shortcomings daal so man li ma dee def moo nekk ne su ma xamee ne ida suma candidate wala man suma boppa sax dama mistake what I do is dama dee abstain from that conversation ma bàyyi ñu scrutinize ma ñu brosse ma daal man loolu laa dee def but I don't come on platforms di defend loo xamante ne man suma boppa sax suma diggante yàlla xam naa ne li ma nekk di defend noonu amut duma ko dee defal kenn te duma ko defal kenn man suma candidate am na benn yoon am na loo xamante ne def na ko waaye man loolu ànduma si te ñu si àndu tamit man I agree with those people foog naa ne loolu is a mistake mooy lan mooy bu coalition bi li fi ne
mom mu ñew mu support the 5 years. Mom, he can justify li tax mu support lolu. Why for me I cannot defend that. And I wasn't there to defend that. Fan la dé defender moy suma gisé nit ñi ñu bëgga wax né dafa wax waxet. Lolu mo dama ko di defend because dama xamné lolu amut. Dama xamné mom fim taxaw depuis boba ba légui fa la taxaw. The only thing that changes was, in fact, that did not change. That is the stand of the institution called the UDP. Mom because dafa génna mu wax taxaway UDP nit ñi loolu lañ jël ñu bëgg ko jaxase ak mom waxam bi ñu def ko béna. Té loolu man dama gis né loolu was unfair. Fofu rek la ko di defender waaye bimu waxé né Barrow should serve for 5 years man dama fogon né loolu mistake la. Because Barrow dafa dégala mom neku fa won waaye Barrow dafa toog woon ak nit ñi ñu am d'accord ne dafa serve 3 years. So Barrow si loolu la war a toog lifin. I know ne diggante Talib ak UDP back and forth bi mu fa ba léegi waaye ñi nga xamante ne they are neutral man foog naa ne waru ñoo jël blame bi yëpp teg ko si kaw UDP because soo ko seetee gaay yi UDP dañ dee laal gaay Talib yi waaye gaay Talib yi dañ dee laal UDP. So nekkee a neutral person yow nga bëgg a ñëw pour advice nit ñi ñu bàyyi that kind of politics wala ñu bàyyi that back and forth bi man fooguma da nga war a jël side because soo demee da nga ne dañ waru ñoo nekk di ngaañal Talib waru ñoo ni fi di Talib dafa mel ni yow ñi nga nekk di waxal ñooñu rek ñoo dee attaque Talib wala ñoom rek ñoo dee nekk di waxal Talib. You are leaving Talib's own camp ñooñu di attaque which means yow foofu yaa ngi goma foofu sa bot bëgguloo gis loolu wala nekkaloo di gis loolu. Te that is not fair su fekkee ne you are a neutral person. Loolu nag gis naa ko fi te foog naa ne dañ war a correct foofu tamit. Dégg la yow soo bëggee maintain peace wala nga bëgg a maintain décorum da nga waxal ñaari boor yëpp waaye doo jublu benn boor rek ngay waxal yow emal beneen bi moom kooku yaa ngi bàyyi kooku noonu yaa ngi mel ni kooku lifinut loolu feewut. Now man li ma leen bëgg a wax fii nii moo nekk ne I have a good news for all of you. Suma party leader bi suma candidate bi wax na in Spain wax na wax boo xamante ne daf ko mean because when he speaks daf dee wax loo xamante ne daf ko ñor. Wax na ne su ñëwee Gambian si suñ ko électé mu nekk président dafa abolish that nonsensical fee buñ dee fay fele na at the Banjul International Airport boobu ñun yëpp xam nañ ne loolu is a broad day right robbery mu ne daf ko abolish and that needs to be done because ñun luñ dee fay si airport boobu noonu xamuñ sa fan la government bi da ko dee dugal sax xamuñ fan la dee dugal sa own dëkka da ngaa dem foofu noonu soo dugal nga fay 20 euros wala 20 pounds or 20 dollars sooy génn the same thing. Loolu dafa métti te li ko gën a métti loo moo nekk ne xaalis boobu sax fu mooy dem sax yow xamuloo ko. Xamuloo si lan lañ ko use. Can I ask you a question on that? Yeah, sure. Ndax xam nga ndax da nga dégg rek nga day on li mu wax was affaire xaalis wu la bu laaj su fekkee xam nga ci. Otherwise about li moo abolish noonu. Li fay airport fee bi. Waaw. Dama bëgg like 2 questions this year. Okay. One. Ndax Paba wax ndax UDP ñoo wax. There's a policy. Number 2. Xaalis bu ñoo fay noonu. Is going towards a debt that the GCC or GCCA owe to secure port. So you abolish, how are they going to pay the debt? Because this current government Dore airlines didn't pull out. So it's a debt being is owed. So 2 things la Muller right now as a policy. So Hejalini, when you do see what time, party by party, you discuss about policies and programs, what we intend to do rather than coming out here, talent fee, barrel fee. I'm not So 2 questions, but is it a policy of the party or the Paba Waham unlike coming out Dore, no, like you go to man they did more horn. And number 2, that money is going towards a debt that the Gambia government or the Gambia Civil Aviation Authority needed to pay secure port in exchange for the passport and check-in service that the Gambian needed.
a loan bi nga xamne dañ ko amona gaay project bo xamne it didn't go well. How, if they stop it, how are they going to be part of the internal committee and how are they going to repay back that money to secure port? Okay, thank you. Number one, yang lache the policy la wala just wahi pabila. That is a policy. It is a policy that he was talking about. Now, how is UDP government or the next government going to pay that? Gis nga in any contract or any negotiation, that they am clause bo xamantene you can withdraw from the contract. Why that they am penalties? Some that they am penalties, right? But sometimes you look at it, that penalty bi nga wara fay moy gëna néewi dan yow li nga wara so continuer ak contract bobu nono lim lay cost. That is what you balance. And that is what the government is going to do. Okay. According to experts legi ni gaay niñ ko nekk di xolé pour terminate contract bobu nonu sax mujé sé fay penalty sax moy gëna easy than going ahead with that contract, because lim nekk di def mo nekk ne it is even taking more from us than what it is actually yielding to us. So it doesn't make any sense. Okay, Bambas, how much enlighten here? Right. This was not a contract. The Gambia Civil Aviation need to be part of or need to operate as an international airport, and they need check-in service and airline check-in service. Without that, Gambia airport can't function, number one. And this is not about a contract they owe, it's about what is being owed money. There was meant to be a bank account open. Now, money's raised, 25% goes into the account, then the other percent goes into secure port. But for so long, this did not happen. Chambers. Now, this is not a contract where Gambia government is able to cancel. They cannot. The airport has to operate on a system. The system needs a license. Just like you buy your laptop, without a Microsoft, you can't type any word. You buy Microsoft with a license, or you're gonna buy illegally. The big companies cannot do that. Now, how is that gonna happen? If this is done, if any government want to negotiate a 20-year-old loan bigger So powers. First of all, then establish, because you yange one without this the airport will not function. I think that is not correct. That is incorrect, because security port bala ñu ñëw ci airport bobu nonu. That airport was functioning even much more better than now. So in fact, if we are to establish anything here, dañoo wax ne fa sax security port bi sa sen ñëw bi sa dafa néewul lo airport bobu nonu, because the service is low and the how to call it, the processing there is even poorer than before. How man day yaga nga bi nga démé ci airport bobu nonu. But no, the service is not to do with the condition of the airport. It's a service they are providing. That's what I'm saying. Yo, airport at the time, both of them do don't nekk di dem si lifini num tudati. Finga de yobu sa finga de fay lifin bi num tudati. The fee nga joge fofu nonu nga wara dem ci immigration ni nga joge fofu nonu wara delu wat ci fi ngay fayé wati pour woné receipt, and all this lolu yep is part of the service, which is even more. But better how much the service time bobu nonu what happened at the airport is if a flight is able to land in the Gambia, that is what we are paying for. The software and the system bi nga xamné you can be in the Gambia and then they tap and they check you in. We are not paying for point A to point B or physical infrastructure, did it? Secure port deals with the check-in services. Is that system that is for checking people and booking airlines? Yeah, just a quick one. The family mabuga understand, because all over the world, Gambia rek ñoo nekk di def li melni ci li ma xam. Yeah. So how comes like all the other airports were able to get Fofla ko buga ñewal sa, because this thing is even causing us more. It is more, it's delaying our service even more than before.
before, and also it is even costing us more than before. Now, airport behind. No, my angel. Okay, sorry. Because all these things were functioning, but you pay all these things, within sa ticket bi, sa air ticket bi nga de fay li yep. You don't need to come to the airport. Nga wara def that ki nak la ko def safu ak marwa si bir airport bi di dem fele du joge fofu ron demat fele dem fele xam nga it wasn't like that. No, man. So now they consume more time, and it is also consuming more resources from us, the taxpayers. So it doesn't make any sense. This thing needs to be abolished because in any angle. Okay. Because program bini man dafa na insight on this. Okay, acha. Lady Bambas, you understand then you guys want to sell this policy so bad. Hey, so many people want to get rid of that £20 that we pay. It could be annoying, but this is nothing to do with the contract. Okay, give me this service and I pay for the service. Okay, negotiate and then cancel the service. Leave It is a contract. It is a contract. Nula babel de espina li borla. Bo hamne guy den ko wara fay. To pay it, unfortunately, ñuy duga ak ñuy génna ñu ngi pay for it. Loolu lañ nekk di wax. But lii laa doon wax si politicians. You guys are going to sell us policies that we want to hear, but at the end of the day, you cannot achieve it. They let ñoo jaay lu ñu mun a make in practice. Just don't sell us because you want to sell it. You're just trying to debunk this, but maa ngi la wax ne lii contract la and this can be abolished. And now, Bamas, secure port. This was not only just a contract. This is a contract between the civil aviation and security port. Well, and now, because security port is the only aviation or check-in program in the world, or check-in site or sort of in the world. Now they operate in any country. Now what they do more, so buy a hell so you need ticket UK to Gambia. There's airport tax on my ticket. But airport service you might use, that tax is for a service you might use at the airport. The services includes the check-ins and the booking service. That's what I'm paying for. Not in the Gambia. Now in the Gambia, so you need tickets the airline. The airline BUB is buying a ticket to a third-party airline abroad online. You are not paying airport tax. Now what this does more, Gambia government leave is 2017. Now the issue of security port was raised. Now, but UDP port they had to recover 164 million that is paid because of security port Doron one. Now the deal was to open 2 bank accounts, one monitored by joint GCCA and secure port, and the 70% will be kept in there and 25% goes towards the service that was paid. Now when Gambia government wanted to include that fee on top of airline tickets, airlines then bang. Because then side Gambia is not like a popular destination whereby instead of a ticket £500. Because they know that it was not sensible and it is going to cost them, because people can, those people, they know what they are doing. Mota ñu bañ Gambia government dugal li si in how to call it, in their air tickets. Yaa ngi understand? But Gambia government ñoom ñoo nekk di def ay njuuj njaaj di sign ay contracts yoo xamante ne it doesn't make any sense. That's why those people, they refuse pour ñu dugal ko, because already yow ticket bi nga nekk di jënda noonu, it covers everything ba yow nga war a génn from that airport ba nga bëgg génn si buntu airport. It doesn't make any sense. Lépp loo xamante ne any service bi nga xamante ne should be rendered to you at that airport, yow loolu yëpp bokk na si sa lifin bi. So lii mooy problème bi, moo tax ñooñu nanguwuñ. Ñooñu dee know ne suñ ko defee dafa nekk loo xamante ne like it will not look good on them. Mun naa tax sax gaa ñu ñàkk client, ñu ñàkk ay customers. Ñoom xam nañ loolu. That is why they refuse. I know ne Gambia government dafa try on pour ñu dugal ko in the tickets, why it did not work with the airlines, because ñooñu xam ne li ñoo def, ñoom ñoo xamul lu ñoo def, waaye ñooñu xam ne li ñoo def.
So this thing can be abolished, and it should be abolished because it doesn't make any sense. It doesn't change anything at the airport. In fact, it wasn't the situation at the airport. Well, so then who's doing the check-in service for Gambia? Who's going? Where will I buy my ticket? Or small nigger from Gambia to You have airline agents. You have airline agents in every airport. Every airport. Airline agents do not have access to the internet or to IATA check-in service system. What are you saying, Paos? Airlines in all they check in, then let them through. Paos, what are you saying? No. Immigration. Airport bomundi them. You find these airline agencies for no. The check-in service, the check-in software system with airlines. Wahal ne Gambia ñoo buga def njuuj njaaj motax ñu separate these tools. Ya nga understand? Gambia ñom ñoo buga def njuuj njaaj motax ñu separate these two. But this is just one entity rek la li wara nek. Da nga ñew nga dem ci check-in table bi you find there the airline agency fofu nonu nga xamantene ñom ñola check-in jox la sa boarding pass everything and you pass through. So where is the boarding pass? So gisee na Gambia ñom ñoko separate ni do dem ben airport man I have traveled why duma dem ben airport ma gis Bamas, where is that boarding pass coming from? That boarding pass is actually coming from the airline. What are you saying? No. The airline only sells you a ticket to travel. What makes you to travel is not your ticket, it's your boarding pass. It's acquired through a system accessed by anywhere in the world, one system. That's why you are able to, that's why there is a tracking system for people who move, and that's why a flight money, any airline we fly around the globe. Okay, pause. I might not be. Okay, pause. Go back and ask his excellency. No, hold on. Bapulo, Why did he not intervene at that time? Questions you can ask the commentator because he was in the government when these things was being agreed to. Why is he not changing it and now he want to change it? No, he wasn't in government. These things were adopted in 2022 or so. What are you saying? Biden di jema tilima hanga yo I see that your mom your propaganda is all going towards opposition because you have that soft spot for Barrow. Wow. I know that you're that opposition min wax rek amut du mëna nek. Airline. It's an airline that provides the boarding pass. Is the airline airline bi man dal lena rek moma oru. That's a mistake, Babel. The boarding pass is provided by your airline while you travel. Why? Man kay airline bi ñoo ma de jox sama boarding pass de. Man mom loolu la xam. Okay, ñoo la ko jox. Now, hanga okay, can you explain something right now here? For a passport for Gambia to attain the IATA certificate and standard of international standard, there has to be certain systems in place. That system is only been monopolized by one company, unfortunately, called Secureport. Anywhere in the world, ñoo fa nekk. Now, Secureport, they control this border or these electronic border sensors and systems that airline would use. Gambia have to have it. And would ben in the world boy them dogi Secureport. Name me one. Man Secureport bi man li rek Gambia rek la ko gis. Maybe man Africa Gambia rek la de travel to. But why in Europe man musuma dem fen No, okay. Just a quick one. Gis nga Europe so they made it duga most of the time, yeah. So again, they got check in with the airline. So again, you go through immigration. So come la de basically. Come gis nga UK finish. Sube kene yang again. Do they even go through security? Do they go through immigration? Lo they go through moy. Danga check in this airline. From there, not go through security. Guy check me make sure ne lo ne kadi yobu yep is all legal. That's it. So do you know why? Do you know why, bro? Legi. King, because of all you do in Gambia in pieces, something had already taken place to enable you to have that easy access. That's okay. Power. Fofula problem bi nek. That do it in pieces. Fofula corruption bi jar. Fofula junja de jar. Because lo xamantene dafa wara nek in one piece, nga bëgg ko def in different pieces. Fofula corruption de am yoon. Fu moy duga. I don't know whether you are getting it. Because Singapore, the only country around the world we provide border control and civic aviation security, including biometrics. All airport in the world, Singapore, whether Gislen or Gisulolen, they are the operator and they are the sole operator. Now, every country.
That Babel, depend on Lulu is- how you have your terms of your contract with them. Unfortunately, this happens during the coalition government. They came and they saw it and they were trying to change it. Just like the Simlex contract. Bingo, hang up. 2017. There are so many contracts that they want to terminate. One of them includes the Gamtel Gateway contract, the Simlex contract, ID card passport, and this one of Secure Port Airport. Now, government had no choice other than to levy the fee that is outstanding onto passengers rather than to the airlines. Because airlines, if we go attempt they rebel against the Cinco de Fe, they don't stop, they don't boycott. Motorhorn at those days, 2017, airline you buy stop them Gambia. Then after, guy retract ko, nego okay, ko legi nego add onto passengers. Now, how much was the debt at that time was not told to Gambians. This was in 2017. These were the first things that the government was struggling with. In addition to the Gam Petroleum contract that was cancelled. But the debt at that time we know because that time Jamel left and the debt was around 49 to 50 billion dollars. Bandit. Dollars, sorry. Bandit. Huh? Bandit. You mean the national debt? No, we're talking about the airport. Legion Chambers are a program at Common Good. How Common Good? We used to have a program, Mananyom Madeleine, at Nyom Cow. We once had a program on these things. Gambia time Gambian see nobody was keeping an ear on these small bits of pieces. Time the only program that was first nyep gisko hamko on the Simlex one because time ID card issue bangi at passport bi. But these ones nobody man after my findings and I contacted GCCA. Sinem mama they did henally guy make still now negotiations. Will move these things back to the airlines. Guy negotiate that guy. The last time I checked, that was about not long ago. So one like Bambas, so what is the alternative if they scrap that thing? Because li nekulinga ampul fay or nekulinga, you need the services one way or the other. You need it. So if a government comes. Don't you think it's the service was there and even much it's more the better government's before. responsibility for them to pay it rather than you go put onto us they travel to use the airport because the thing is come Gambia right now, let's say come December ngabuga travel, let's say you know me like you will pay close to from UK at least dinga pay close to maybe 1,000 or more pour nga travel nga dem you know me or King, at least the question is sir, we were having all these services there before, right? Why? And it was even more efficient before than now, and there was no security point at the time. So how was it? No, there was none. There was not. Lima buga understand moy comme Babel mu ngi wax ne gaay waxu ñun am lifin xam nga legi corruption bi fofu la doré. They supposed to come and be transparent to us. ñu ne yeen am fay due to this. Legi li lañ amé bor. yaa ngi filu man feel na ne every year ñoom they should come out ñu wax ñu ne reduce nañ bor bu up to this then people know ne we looking forwards to certain years mi nga xam ne su ñëwee dinañ stop this thing because of fekk na ñu ngi reduce the payment but then if they not and do you even know that the lead guiding code audit sir guiding code audit or at least the auditors don't have access to these funds validate them. No. Okay, because audit will be one and they tend to recover 164 million from Secure Port. Because of guy they did not start the contract on time and we were paying, so it reflected on the audit report. Okay, I take that back because I did not see that report. Wow, why Secure Port has been in the Gambia for the longest time? It's just that the old airport, old airport. I can't remember how travels was like in the Gambia. Which old airport are you talking about? Next door. Next to the PPP. But time of airport, time of living la. Train station la right time. Okay, Babel, hangali man so go say maget ko against moy come like suñ airport be mo nek at the first point of contact, yeah? Even to the tourists. You know we as Gambians, ñun guy even suñ ko defé 5,000 so ñun we gonna travel to Gambia, we will pay it. You know what I mean? So like the first point of contact experience both for their count. You know what I mean? Like, you know,
So especially to the tourists, especially to the first time people ñi nga xam ne ñu ngi visit the Gambia. So ñoom ñu ngi ñëw dugga si Gambia so ñu dugga si ak mer because some people will come like with a family of 4, family of 5. You know, so you know nga ñëw nga charge leen 20 pounds or something like that. Maybe they pay about 100 pounds, you know, in the tey yow okay yaa ngeen $1,000 for example the $1,000 bi nit ñi dañoo joxe li fi naka la tuddaati ama 20 pounds nga jox leen 200 how much 200 I don't know wait it te loolu it's not right. ñoom xam nañ ne naka la tudda especially now that pound bi mu ngi dem up to like let's say ama 90 91 or whatsoever how ma local rate bi sa ñaata la yeah léegi nga dem nga jox leen 20 pounds ñu jox leen loolu tax léegi ñu bari sax dañ dee bañ dañ dee wax seen family member ñu war $1,000 su ko defee léegi ñu jox leen ama ñu ne leen wala ñu bàyyi seen bagage yi sax seen ligne yi sax seen passeport ñu génna dem wéeceeku am seen 1,000 andi ñoo fay ko gaay yaa ngay charge ñi ama ñun like let's say 100 pounds euro 100 euro ama dollar bi 100 tey ñooñu rek sa seen exchange rate bi nekkul benn so first place bi ñun foofu la gaay gën a daanoo sax li nga xam ne ñu ngi koo def sax is not even right at that point ñu ngay cheat nit ñi from that point even waaw waaye xam nga bro now man fii bi man dama ko condemn ñu ne ko yàggaa xeex waaye it's not transparent the process is not transparent. Well, exactly. But the government did not tell us what are we paying for and where the money is going because something went wrong somewhere. They did not want to owe responsibility. Now, lady, you Misam Gambia, open your air ticket and tell me if there is a tax being paid for airport. Because Mandima Fay Gambia, ticket imagine to go to Gambia it only has to do with the tax that and the services that have been provided for me at my airport in UK here, not Gambia. While Nikuja ticket them Gambia, some ticket you do include airport tax, it only includes VAT. Now how much so in buy here the cost of flight or tickets legally is less than £100 or £50. So say we about £8,000 is taxation so nigga. Now check in your flight and see if there is anything like taxation for the airport on two sides. Do you am? So okay, so Babel, maybe tell me so neke Gambia get a ticket, then that point because yanko jende Gambia, maybe that dingamuna am tax me from there. So neke you can get a fee, new tax la from here. You know? If there was equal justice around the world, no konte man sumay dem duma fay way sumay ñew na fay. Wow, yeah, come like ne legi so dugal fi do fay because so yangi face a tax bi already. Exactly. So if you yangi ñew then maybe mun nga fay comme du. Now, li dal ken mënu sé gëna corruption. Li dal ñu wax naka la UDP di fayé bor bi buñ ko canceler nañu ko leeral. No, hanga come like lolu de wax na ko fi de xana ka ya ko yow bi dara yow bambas du njaaj rek nga fi wax. gis nga UDP government su ñëwee am na contracts yu bëri ñun dañ koy am na sorry bro ma sang dal wax am nga fay bor bi responsibility government bi la parce que xaalis bi ñoom ñoo ko misuse ñoom ñoo ko government depuis jembe la ay ban depuis jame déedéet ak numa nekkee opponé ni jame yépp déedéet understand loo de bor buñ inherit la nga government soo ñëwee yaa faa fekk ay bor tey Barrow government su fi nekkee all this debt we have government buy ñëw daf ko inherit lii laa la wax because tey suñu waxee ne national debt bi mu ngi over 50 something xaw ma ñaata 110 million. Exactly. Take UDP government so to toge is gonna inherit that debt. So that's how government works. The debt that you find then you're gonna inherit. But that's a given. That's a given. Lolu mom ñep xam nañ. Well, loolu la wax na motax mané la this airport li dafa yaga gaay dañ ko inherit. Why the problem that we have is this nga man accuse len of anything, that's fine. But ñun Gambia, especially ñu they support these leaders or these parties, if they tell us anything, lañ ko seegaat ko ñu xam ne how realistic is what they're telling us. Lii lañ war a wax ñun yëpp képp koo xam ne you see Gambia at heart. Barrow Babula harama jàppale la foofu leena. Harama jàppale la. Just because Baba said it in Spain, you ran got you good news, but this news is not good enough. Babula, hold on. You just want to ridicule this thing. You just want to ridicule this. Why hara brother ma su so do bande rek. No, you just want to ridicule this. No, déglu rek.
these people they work with experts politicians yi nekkut ne ñoom lu ñu wax rek nekkut ne daf leen dee neex rek ñu ñëw ñu wax ko yaa ngi understand ñii dañ dee analyse mbir yi dañ dee dem ñu def seen research xam ndax lii it is actually applicable ndax dina mën a nekk wala du mënut a nekk so léegi su ñëwee on rallies su ñëwee di wax ak nit ñi duñ mën a dem ibi book di leen wax ne waa bii bi fele lañ ko def ñu def C bi fele ñu def D bi fele dale bii ni ñu dugal no you cannot do that on a political living rallies you don't do that all what you can say da ngaa ñëw rek nga brief nit ñi wax leen ne su ma ñëwee lii dama koo change ñu def lii fii yaa ngi understand waaye doo mun a you cannot break it down into pieces one after the other you don't do that yow loolu foo ko mos a gisee da nga dee dégg ne même in America in the UK politicians su ñooy ñëw di wax seen policies they just say the basic boobu la gaa yi dee wax duñ dee nekk di wax waaw su ñëwee lii dañ ko lifin nii waaye daf dee fekk ñoom def nañ seen studies daf dee fekk ñoom ma daaneel daf dee fekk ñoom def nañ seen studies ba pare ñoom tamit duñ dof duñ dee ñëw si nit ñi nii wax rek lu leen ne déedéet dañ dee dem ñu def seen research xool ndax policy bii nii is it actually applicable or not waaye ñoom su ñëwee ñu jox la seen policy ñu wax la ne lii dañ koo change lii dañ koo yóbbu fële ne le yow nga ne déedéet dag ñu ko explainal soo ñu ko explainal ni na la if you want that da ngaa am gars interview rek nga dee mun a scrutinize a politician on such nga bokk nga laajte ko ok lii yow da nga waxoon ne da ngaa change lii léegi naka nga koo change léegi bii nag soo ko génnee fii fan nga koy yóbbu you only have that on an interview nekkul ne dafa politicien bu taxaw on a rally yow nga bëgg a mu wax la li fi daan bi yëpp rally si you just have like 30 minutes or so to say thousands of things bro moo tax maa doon like ndax lii is it a policy of UDP or this an intent and I answered you ne yes it's a policy gis nga secure port bro they came to Gambia in 2018 this contract was meant to be for 11 years in the Gambia now what the auditor report recently have revealed they have been collecting these standards in delay for the service being provided for by secure port so failing law hamne amuñ ko now the Adamro administration in 2018 signed this contract. That was when Secure Profit or Secure Port came to Gambia and registered. Now, they were given exemption, procurement exemption and tax exemption, just like Simlex. Simlex had importation of their equipment for free in the Gambia. So all these deals it's good to be featured as a UDP policy, but this was their government who signed put it into place in 2018. Young coalition government there. This was barely Barrow when Barrow came into power. I'm glad you said it was a coalition government. I'm glad you said that. Yeah, it's a coalition government. Anybody could tell us Diaspora be the campaign. Lo no is two things. Because lo diga. To vote, access to Gambian documents, and these people at the airport. Limousine problem. But then so you know what? Topic. I went to Google to do research. And you can I pasted on the thing. Linde Fay Fanla de them taxes because you guys are debating on something that's not even so important in the Gambia. Because it's called security fees. It's on Google. Manko paste on this comment right now. So balanyo neka debate law hamne. We have to think: is that really what we debating about, or the well-being of the Gambian people? Man, I'm so tired. No. This is very important. You don't want to be part of the conversation. Why is it? Why are we debating that and people are getting hungry? We're not debating. No, we're not debating. Was brought a news. They're gonna eliminate for almost 30 minutes. Whatever. 30 to 40 minutes. It could be a whole week of conversation because these are Gambian. These are people that are gonna go in and out of that country paying that money. So these are conversations you're having. Whether we talk about them, we don't talk about them, any government that comes, you have to deal with it. So talking about this is the same thing as talking about our hospital, talking about I'm our not thing. saying you guys shouldn't talk about it, but for almost 40 minutes, we cannot pass or go do research and bring it.
Yeah, just because continue. Bamba's, Come on. because Bamba's What good is research happening bi in the nangu- Gambia? ñu ne it's not good Let me be enough. quiet, Because man. Bamba's Walai, because nangu man, ñu I'm ne ñu tired of this politics. Anti Adam mi don't under the bus. Anti Adam mi Bamba, fo dafa war a don't throw me under the concentré si bus. youth si rek moom mu non bàyyi non si waaye politique bi nag xam nga na dem si Bamba youth li throw me under the bus. oui ma Bamba li tam happen na démba now fii ñun ñëpp ay mag nañ Baajen man tey liggéeyu ba ku ne nekk bala danga bala aha ku ne xam nga sometimes ñun what we are debating is a policy of the party. Now, what else do we need to talk about? And we were not debating about what Security Port was doing. We're debating about how, as a policy, can UDP make a difference when they eradicate these things and how they're going to do it. That is a policy. Li buñ ko wax but dañ ko complain. Legi amna a party bu ñew ne daf ko def. It's a right time to have a conversation of how is the party going to do it. Now, these are things that we need to ask our political party leaders. Exactly. Now, can I say our next promise, our next policy? We are going to bring in. We are going to usher in a new constitution. Constitution bo xamantene daf ñoo guarantee ñun ñu nekk diaspora pour ñu vote. We are going to bring in that constitution as well. Okay, Copy and paste. Copy and paste. Copy and paste, Babel. No problem. Copy and paste. No. SFL génne pétition. Xam nga ne loolu SFL number one moom. No. Anyway. Yoo xam nga ne ñun depuis 2020 ñun ñu ngi support that new constitution. Suñ MP yëpp sànni nañ to usher in that new constitution. So therefore ñun yàgg nañ ci de. Mosuma ko gis moo tax man xam naa ne pétition bi daal la. Non depuis 2020 Paos xam na ci dara. Yes, gars dañu mari sok gars dañu mari sok. Kay loolu ci suñ blueprint bi di. Waaw lu baax kay soo ko sàccee amul benn problème. Bambas buñu fi indil beneen news bi nga fi indi réglé wuloo ko buñu dooral beneen. Mane xam nga yow so bu news bi réglé wuloo ko. yow daal da nga bëgg a ñu bàyyi fi te Barrow duñ ko fi bàyyi dañ koy génn. Barrow dañ koy génn. maa tey fat si Barrow yéen a fi toog ne Barrow is our Moses tey moom mooy suñ Moses raxas ngeen ko fompa ko tiye yéen bàyyi ngeen ko tiye nañ ko ak kaw di ko baab ko aayoo leen na leer ñawal nga génn nga wax ne Barrow nga mu leer bu ñu distop fii ak sa ay wax yi ma ne maa su ma nekkee Barrow yow loo ci mun yow su ma nekkee Barrow loo ci mun mënu ci dara waaye xam nga li nga war a def. lu ma si mun mooy danaa nekk fii di agiw ak yow di leeral ne Barrow maa tey Fatuma sax mënoo ci dara waaw lii ngeen di def sonal nit ñi fatal nit ñi a démocratie bi fi ne Barrow rek seen xol di dog waaye moom di ngeen naan Bapulo déglu waaw ne Bambas li mu wax nii dafa am lu si xala lëndëm. ma ne xaaral yow dafa am annonce ma ne lëndëm la ñëwee leerut. déedéet man mën naa bëgg naa seewa dara baabe wala xay nekk leen di ma dégg nag ñun nag amul leen démocratie. waaw ñu ngi laa dégg waaw. Baaje ñoo la dumoo yu de waaye ñu ngi laa dégg. amul leen démocratie nag. li ma wax mooy. Baaje soo ma ni da ngaa ceeñ wax déedéet man li ngeen di wax waxuma ko man tuma yoo nekku si. nu ngi uti koo xamante ne yaa ngi in Gambia you are willing to do media work so basically da nga nekk di dem around dara su xewee wala jëfaan ko gis nga yéen dina dem bloc dama toog ak Barrow sa di umi naka fee bi ñaata la may leen ko loolu fay loolu waxtaani suuf la di nobody's business wax ni waa baax na danaa la texte ba léegi ñu ñëwaat ba you cannot do that ñëwaat bi Babel bul jël any partisan ñi nga xam ne ay yellow fever moom bu fi jël kenn ku bokk ci parti independent lañ bugg a mu liggéeyal sumaal baat yàlla baax na fever du fi nekk agent Babulo yow da ngaa uti kuy liggéey fii toj na waay waa léegi ñu ñëwaat ba ci fi ñu doon waxee waaw ñu ñëwaat baak waaw ok man da Musa andi waxam nag man li ma understand mooy ñun every time yi all am airport tax dafa include on ci tickets yi foofu lañ ko daan jëfee recently lañ ekkati airport tax bii nii
te man li ma si understand mooy bi civil aviation government ñoo def seen project am seen project boobu isi ko ak whoever ñi conduct loolu ñu yóbbu ko civil aviation the fact li tax ñu nangu woon mooy dañ si amoon percentage for development pour foofu Wow. ñu amoon si about 13% or something 25. Now, 25 on. ba after dañ ko wàññi def ko 13 Wow. so loolu lañ waxoon Ablaye Jammeh so after being started for 6 months gars government dañ demaat naka la tudda dañ demaat civil aviation oyaat leen meeting ne nanguwaat that percentage bi ñu leen joxoon so fi mu nekk nii 100% goes to government 100% goes to government airport tax boobu so léegi yow Bambas yow sa government su ñëwee every government bu ñëw pour pare pour liggéey foog nga revisitaat all those lifin contracts yoo am si dëkk boobu so yéen di ngeen am ñëpp dinañ ko revisit waaye bu fekkee ne it's a tax boo xam ne it's not included dañ ko génnee léegi si tickets yi te li ma understand mooy tickets yi yëpp dañ tey dafa include taxes yi because soo gisee tickets yi di share taxes yi moo dee share moo tax tickets yi di share ticket alone is not expensive waaye taxes yi moo ko dee make which I think ne benn tey loolu mu ngi fa so any serious government bu ñëw of course that airport tax dafa am pour génn foofu dafa génn because it's for government use it is for government use dañ ne for development waaye they're not using it for development because soo gisee Barrow bi mu ñëwee loan bi mu jël pour airport boobu leen loan bi mu fa bàyyi loolu dafa bari so airport bi li ñoom ñu ngee jëlaat tax boobu still di ko yóbbuwaat pour government so which means that loolu is not going into that airport so su fekkee ne lu bénéfitu airport bi la bénéfitu kenn du government bi so jaru loo xam ne ñoom dañ koo jël def ko ci seen own pocket so jaru ñu def fa airport tax boobu nii duñ ko foofu so it's just loolu is just a simple thing loo xam ne one on one so di nga xam ne government bu pare pour liggéey di nga check yooyu yëpp so loolu rek laa si bëggoon a wax. Waaw Bambas affaire yi constitution right now li nga wax nii. waaw yaa xew yaa ñu di announce moo tax ñu naan on policy. waaw acca na daw. Now nga ne announcement bi nga joxe nga ne UDP dañu announce ne they will bring a constitution that guarantees diaspora vote. Exactly. Now, but then dama foog ne loolu is a +1 - 1 because the current Gambia constitution guarantees every Gambian age 18 above to vote. So what other sex, because of the constitution and the law already explains every Gambian have the right to vote. Now the logistics of how to vote, the constitution will not talk about it. It's up to an act of parliament, an IEC, or to work with partners to make it happen. So what will change as far as this announcement will concern, different from what we currently have in the Gambia constitution? Okay, what is going to change? So Fateleko, when the debate was at the National Assembly, yange dega nyom guy MP you MPP, guys send argument bi mo nekon ne yes, dega la constitution bi jox na every Gambian pour mu vote, right? Su fekkee ne you are 18 and you are sound minded. Waaye ñoom seen argument bi mo nekk ne waaye léegi the constitution bi or the act waxut ñi nga xamantene ñooñu nekkuñ Gambia naka la gaay di voter. And now if the UDP government comes in and wants to implement this, dafa make sure ne mu pass that bill bi nga xamantene lolu moy nekk the framework bo nga xamantene dafa guarantee these people how exactly they are going to vote, how they are going to demarcate these diasporians. yaa ngi understand, because lolu fo nga def yoyu yep te this Barrow government because Barrow government parewut diaspora ci ñu vote mota sonalu bopam pour duga ci yoyu ne yep. So UDP willing to do this, mom dafa duga ci lini dafa ñew tek those frameworks yi nga xamantene moy jaarale yoon pour naka la ñoy mëna voter in the diaspora. So basically because the constitution mom comme ni ko waxe constitution bi mom joxe na garantie bi already. Why legi naka la moy mëna implementer, naka la ko government bi o IEC bi mëna implement fofu la wax ji nekk. Why ki naka Babel ko fondé UDP government Babel lolu pour implement ko. Okay, naka lañ ko fondé so bëggé ma ñëw fofu nona anti yesa yow dama so paré ma ñëw. Why lolu okay yeen di ngeen waxal ki ko ski daf la laaj. Okay, the diaspora have already been demarcated. This was a declaration issued in 2000. No, it was just to say diaspora is the how to call it,
the seventh region for regular. No, it was a declaration endorsed by the president. Signed. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Nakala guy vote, they did not establish that. Yeah, you understand? We know diaspora. But we know the diaspora. That is not a law problem. That is not a law problem. The law already established. We have two laws here. One law have established the diaspora as a constituency, and one law have already said every Gambian have to vote. Now, the method in which every Gambian will vote is not a matter of the law. It's a matter of a logistics procedure to put in place. Manfonane, that's what UDP is trying to talk about, rather than a constitution that will say we will have to vote. Like the constitution have said, we establish an act of parliament to address elections, but it didn't say it didn't say ABC. How man reading the 2020 draft constitution? The diaspora voting was explicit there. It was explicit. Wow. Yeah. Now, coming with that new constitution, that 2020 draft constitution, is the people's draft. Okay? Lolu is a guarantee. But for guarantee na diaspora dañ am pour vote. Legi nakala yoni di muna degala you also said the 1997 constitution also said every Gambian, and that includes the diaspora obviously. Why? Diaspora nakala nyo muna vote. Lifinun ko. There were no bills or any how do they call it again? Act. Thank you. To actually tell us nakala diaspora bi di muna vote. Okay? Facilitate. Now, ñun first of all, comme nima ko waxe the new constitution, UDP government is going to bring it in, or any government bi nga xamantene sila UDP di boka, because UDP is going to push that agenda. Dañu wara am new constitution, because that new constitution also carries a lot of changes yi nga xamantene yoyu we need it. You melni wañu dole president bi, dolel institutions yi. We all know that the 2020 draft constitution bi lolu is one of the main problem of Adama Barrow, because mom dafa bañ li wañi dolem bi, dafa bañ li dolel institution yi, mom dolem bi wañeku. And that is what every serious president should be ready to do. Su fekkee ne yow da nga bëgg a jiital nit ñi, bëgguloo jiital sa bopp. Da nga am pour share that those powers with the institutions. In fact, the institutions should be even more powerful than you, because suñ amee benn nit koo xamante ne kooku moo gën a powerful suñ institution yi sax, that is a recipe for dictatorship. So the UDP is so keen. It's part of the reforms, in your electoral reforms, constitutional reforms, but it's part of the reforms. But no, why limane kadi what? All these reforms are in the new constitution. Lola na kadi explain ali. Mota smo hena dañu in the new constitution rek. No, Babel mo lache mota makoy jema faram Mo lache. Why should you hena dañu and the new constitution? Obviously, we should know that all these things are within the new constitution. Bamas, my last one. Now, if UDP now, thank God, Santa ya nyuge dega nyune diaspora voting. Now, can we, because depuis 2017 until now, the only political party or MP that have ever stood up and talk about diaspora voting was Usman Silla and Tuman Yai. Sinima gis. Now, can we see and a practical example of the UDP party MPs in parliament to put a private member bill for diaspora vote again? Okay, now here is the thing. The UDP munna ñoo def lolu, why suñ ko defé, you know what it is going to be? It is just going to be a waste of time, waste of resources, and waste of our tax money. Because do pass yange fateleku ne even the diaspora voting be as a bill, sa UDP nam to that the NPP reject nañ ko. Let alone ñu ne dañoo andi an entire living nam to that Bajan bul nelaw si kaw live. You are not convinced. Why Bamas? At least Lusingo Ekatu one at this heated moment. Election is coming. For the diaspora will rally behind or fight against do you know that people in the diaspora do you know that the people in the diaspora were willing
to even sponsor the diaspora voting. Do you know that? Ah, kay man 20 man. Aha. So si kaw loolu yëpp gaa ñu bañ. Si kaw loolu yëpp gaa ñu bañ. Yow lan nga foog ne mooy mën a convince gaa ba gaa ñu nangu. I don't know when you start getting to active politics, Bamba. 2018, I went to New York myself. The first trip of Barrow, September, in 2017. Now, Nyom Flex, Dan Flex, there was a proposal, a format, using example and some other Africans as a case study on how it's going to be done and it's possible. Exactly. Yes, this document, I still have it. Manko yobu New York, madam, bi ma demee, man fra dama ñibi rek Barrow ñëw. Now, I send this document to few civil society NGOs in New York. I've heard about it. I didn't read it, but I've heard about it. But ñooñu bi Barrow ñëwee ñooñu welcome Barrow di ko tàccul ñoom naka oncle ñoom doomi réew ñoom faaye bare fa la gars yi formé Barrow Youth Movement paay. yaa ngi laal oncle de wala daal. Anyway, xam nga may ñu wax fra maas a ñoom kër ñu bi bopp maas na liggéey rek na wax buñ ko may maas dafa bëggoon a wasa waaye dem na. Bombas moom convince kenn ci agenda US politique. ba pulo yow laa convince yow moom kenn mënu laa convince yow Barrow rek moo la mën a convince. waaw man dafa dee ci xol gi yàlla ko dogal. dégg ma understand rek lu baaba dee ci xol gi. waaw loolu la. wax ñu benn bu es benn announcement. Bombas man li may laajte mooy. waaw. doomu réew bi dégg ñu ko bàyyi. oncle ñëw na. waaw yéen coalition boys. waaw. lii laa doon xaar nag nan saf. ok yéen coalition boys yi. ngeen ñëw laaj réew mi back in 2017. Gambian si trust leen. ok bi nga yéen da ngay waxoon ne nguur gi fi nekk baaxut nguur gi fi nekk dictateur la dañuy rey dañuy sàcc lii ngeen campagne ba gañ léegi ngeen win élection ba pare ngeen dem jël boos yi ngeen doon jaay gars yi di ko dagg ak oto yi ngeen doon jaay gars yi di ko dagg even GG cars yoo xamante ne belong to the government ñu gis na ñu ngi koy jaay am na ñuy ñëw di ko jënd si suuf di ko daggate di yóbbu oto militaire yi itam am nañu yuñ si daggate yóbbu te yéen a winoon kii what you guys have done to stop it xam naa ne am na ñu ko xam ci seen biir waxuma ne yow xam nga ko wala keneen xam na ko waaye man óor na ma ne yéen ci seen biir yéen ñi doon campagne am na ñu si bokkoon ñoo xamante ne they know what was going on back then but now they turn around and wanna oppose this people. Are these scrap vehicles that you are talking about? Yeah. Were they scrap? Yes. Okay. Like over 10 buses, how many cars? A lot of cars and military vehicles. I don't trust ñu ko fa bàyyi itam di ko wax na ko yow yaa ngi crop àll bi yëpp ni nga la wax na xaalis bi nga jël na nga ko delloos léegi ñu waroon la tëj waxuma dàq day tëj waaye léegi ñu ne kaay atte ñu suñu élection ngeen demee ne kooku dina challenge Adama Barrow. te moom moo si jël the most amount of money even though it makes sense ne moom moo am the most amount of money because moom moo doon deal la West Coast but the fact is ne ñu ngi toppa ñële pour process bi ni mu demee moom tam dañ ko war a toppa dafa mel ni ñaar rek la ñoo jël scapegoat. réew mi jubadi moo ko yàq jubadi. ñëpp ñu ngi élection bi moom bu fekkee ne Joseph Koli moo koy continuer moom góor gi Mamar Aliou Ndiaye ko tene waaw. Gambia pareegu ñoo soppi dañ pareegu de soppeeku. loolu moo tax parce que doo xeex sàcc ba pare jàpp sa sàcc ñëw naan ko kaay toogal ma fii pour sàcc bañ fee am. are you serious? man mënuma understand. xam nga doomi réew mi man si man fooguma ne sàcc la. no it's a great procedure bi la niñ ko defee. understand nga gars yi niñ allocate funds def ko si seen personal accounts man foofu laa amee problème so mboolem kuñ ko dugal sa personal account you should be held accountable. loolu mooy sàcc gi di fekk ne yaa ngi ko ala mu ñëw si sa personal account. because soo ma nee chairman bi da ngaa hold chairman bi accountable te yaa ngi hold finance director bi accountable fine nga ne chairman bi léegi moom moo overhead système bi yëpp financial director bi moom moo dugal bagage. kon ñi dugal bagage yi yaa ngi leen toppal kii tam. exactly. waaye duñ ko def Gambia waruñoo naan nangu joxe seen account details pour ñi dugal ko fa.
ba pare kii ba Joseph mi sax suñ ko employé sax moom mu am ngor sax ne bugguma pour bañ pour cover up waaye moom mu ngi jël job bi bu full confident ne dara du xew. yow gis nga kii gisoo kii si interview boobu. kii di bafun. Maria, na nga def. man ko jàmm sant yàlla xam nga the issue of Joseph Koli nekkuñ di ko jox the attention bi mu deserve te man loolu I think depuis almost 2-3 months ago maa ngi koo wax. mostly opposition parties yi ñoo ko waroon a def. because ñun liñ dee def mooy ñun dañ dee xaar ba it's too late ñu start di ñëw cry foul cry fekk fu ñu waroon a jël action nekkuñ di fa jëlee action. gis nga a lot of times dañ dee flag things waaye ñun Gambian bi dañ dee xaar dañ ko leen nekk di gis de te su demee ba mu xew sax nga dégg xamoon naa ko gisoon naa ko dañ dee nekk di wax so da nga gis ne right now ñëpp a ngi ko ngunu in the different corners waaye the people that should come out ñu jël responsibility ñu start di waxtaanee mbiri appointment am bi ba léegi nothing has been said about it même su dee sa saacut xaalis bi même su dee sa saacut ko let's just give the devil its due but the fact that sax turam am na nim laxasoo ci mbiri administrative processes rek we should really question it because ñun as a country we cannot afford to make certain mistakes again 2016 mënoon naa taal dëkk bi because of IEC seen negligence 2021 we nearly had the same issue again ñu ngi ni waat ñu ngi demaat 2026 with the same ngunu waat ñu ngi ko noppee ba su tuuroo problème ñoo start ku nekk di wax ne du ma ko def so work on it now. Another thing, movement see, you get people to the movement because some of the regulations UIEC takes our party bugun ko na adapt. So it's like they are probably trying to sway away from going through the checklist as they should. So you get guy IEC dañ wara ensure ne képp ku génn ci public bi di uyo to the party fekk am nga sa clearance certificate ne you are registered as an official party in the Gambia. waaye mënuloo dugal yoo xamuloon ndax nañ la approve or not yaa ngi war a gum dëkk bi yëpp di wax ne lii la lele la so I think ñu ñoo war a gën a fas jom ñu jóg buñ jéem a xool ne they are trying to please anyone because right now seen credibility dafa mënata at the zero so ñoom ñoo war a make sure seen credibility ñu bàyyaat ko from the people but in as much as you want to buy credibility it has to be with the right tracking te right now man nekkuma di gis opposition bi sax ñu nekk di waxtaane Uncle Joe mbira dañ ko bàyyi noonu rek mu seeda salaamaaleykum kan mooy Uncle Joe. Joseph yàgg naa ci wax. mais Cissé ñëw fii attaque ma fii naan suma mbokk la ma ne ko bu dee sa mbokk la itam bu fekkee ne ñu ko topp mu ngi nekk ci place ñu topp ko fa ay koppar ba war na balaa ñu koy jox AIC bi pour mu jiite ko waroon naa clear that amount of money. naka la duggee ci account léegi ku amee AIC bi doomi réew bi dafa am ci juuj jaaj juuj ko tuubal. waaw moom la ñuy wax ne moo ëpp ci li AIC bi xaalis bi leen di tubaal moom moo si ëpp luñ ci jël ñu dugg ci account am bi. boy audit report you filed on IEC. right. You okay? No, Chambers for now you am something like that. How many do you want? For now, Chambers you am something like that. How many do you want? For now, you're going there. For now, look, it's on the pipeline. Chambers will bring in the confidence in the IEC because win obviously on the matter one ñun suñ bëggee win lii tax ba mu guarantee free and fair win. Even today she wanted to make things that I know you can't make stuff. So loolu yëpp duñ koy waxtaane we have all kept our mouth shut on li nga xam ne moo ida mun a wax yow win nga or lose nga right now every president soo fa toogee lii da doxi sawar because it favors you. So in the bot league right now, it's not our advantage. You know, for that Chambers from next program. How much can you why Chambers from next program? The IEC. Remi lay wara jël jox ko sauver ya rek. Esa Val Didigo. Then ni try something new. Muni? Get there all land. Ala ñu leen di jox dëkk rek la. parce que réew mi moo yàqu boo xamante ne bopp la koo laal rek buñ demee kisi tuuti gis si doomu réew bi xam nga lu ma dal liggéeykaay dafa dee taxaw fii si til bi di sumaal wala di ree fekk baa ngi sol eepos buuru xamul yu baare dañ ma def
ci bëri ñu kii ba dépression ci yow. non man plateforme boo xam ne bapuloo mu fa du ma fa dee mun a nekk billahi. Mas bàyyi constable balaa la gaay wàcce fii baax na. xam nga Mass dafa bëgg a am bos boole ko ci suma tur bi su jëwul waxul suma tur bi rek du mën a toog comfortable sama duma ko faale. boy bëgg a bay what's up man. yaa ngi tëj sa mic bi de bëgg a bay. waaye Uncle Tef yow lan moo tax buñ doon wax about tax evasion tax areas nekkuloo di wax. maa ngi doon charge. boo yaa ngi waa léegi téléphone bi feex na waxal. boo charge doon sax doo si bokk. non maa ngi doon charge man ragaluma dara doomi réew mi yow bente jàngaangu loolu si man badi bunka la boy. nañ dem. sama oncle lañ fi tuumal de taxi invasion Bambas ñëw fii di xataraay ci suñ kaw. non defutoon tax evasion. déggal loolu. how many years musa def tax evasion ba benn issue bi how can it be. non loolu commission moo ko gis nag si commission lam génnee. waaw lu tax taxman bi gisu ko ba commission bi gis ko. commission moo dee dugal loxo bi moo dee dugal seen loxo si seen poti di leen wëccu lo loolu moom wax bu yaaxu la. at the end of the day tax evasion this non paying tax or tax bi nga fay def na loolu dëkk bu nekk la dee. mun naa dal ku nekk. am na dëkk yoo xam ne su la dalee sax. xam nga tëf la. d'accord ne waaye bu la dalee da ngay nangu na dal na la waaye du la dal ba pare nga ñëw bëgg a wax ne dalul la. non moom dafa challenge that decision. Didn't happen because he felt ne moom. coalition bi nga bëgg a ëpp nga du dox parce que yow nga ne Essa Damo nga Essa Fall bu ne 2 years and a half bu dee wax ci dëkk bi ci télé yi musul leen a fedal musul leen a wax dara te sàcckat yëpp a ngi ragal ñu ngi téye ñu mun a ku ma doon di ko sàccoon rek di ko Essa waxuta ñun. ñen la ma waxal. non waxuta ñun. Essa dawoo ñëw laaxu suñu yoon 2021 naka laa waxee nii. comment balaa maa dee ñu naan Essa dafa ñëwoon làkku ci UDP 20. ma ne dafa daw ñëw laaxu si dadi. yéen góor gi woote góor gi moom bëggoon a dugal nit ñi si musiba gars yi dem gis na góor gi li mu woote amul nit di génn ci ngeen Essa dafa làkku. ma ne Essa moom Mama Kandeh buñ nanguloon Ousseynou Dabo dëkk bi day jaxasoo. liñ bañal Ousseynou Dabo moo tax Ousseynou Dabo amul doole pour taal dëkk bi. déedéet doomi réew mi Ousseynou Dabo mu taal réew mi su waroon a taal réew mi taal na ko bu yàgg. Ousseynou Dabo bu mënoon li ko tax a ñàkk a mën a taal réew mi mooy nit ñi ko mayut. nit ñi ñoo ko mayut. ma ne Ousseynou Dabo su joxoo woon ndigal réew mi tàkk na bu yàgg. ñu toj seen lu bon na joxe ndigal xale UDP yi génn naan dañoo taal. réew mi yéen mënu leen a toj suñu lu bon 24 hours ñu jeexalee. wax yaa ngi ñaaw de. ma ne am na ku ne waxam bi di perdre. waaw am na ku kii. boy man su ma waxee ne Essa dafa laaxu ji woon boy entirety of Sobeya ñoo dee egg si boy si comment section. def loolu ñëw naa si ebo nga wax loolu. def loolu. Sobeya sax bu ngeen blame UDP parce que yéen a sax UDP yéen da ngeen di def loolu. yéen a soxla woon Essa Fall ngeen xool ko. mu ñëw ba foofu ngeen wax ko li ngeen mu dellu si waat ne moom mënut a bokk si loolu because li ngeen koo bugg a mu dugg moom xamu ci dara looloo na leer de looloo ko fa indi baax na yéen a bëggoon yéen a doon laaxu de. ñun laaxu noonu de yéen a ñu ee suba su teel soosu. Tem oli di bañu ko. dañu bedroom slippers lañ sol sa génn si nit la. ñun daal am nañ ko ñu am nañ lifin because ñun oli di bañu ko. dafa am lu ma bëgg a wax gis nga man I was not very very active into politics except after the 2021 presidential election. Because man, I was supporting the United Democratic Party. ñoom laa vote now buñ dooree di compter results yi so ñu door di wax ay results yoo xam ne man maa ngi feel ne dama doon nelaw ma ne because lii du mun a nekk dëgg so boori 3 yooyu noonu dama jaxaso boori 4 ma génn kootu kuwaare ma dox ba election house pour ma xam ne dëgg man results bu ma nekk di dégg ni Gambia fii la moo jógee ak kër gi nii la nekk because mënuma koo góob understand
So from there man fa be 6 suba towards 7 o'clock ma doxaati be pipeline waaye dee boobu dégg man respect naa Ousseynou dee boobu laa ko jox suma loxo soo gisee ma ne respect naa ko man I support UDP but I was not into them that much like I'm not the guy koo xam ne mu ngi ñiiri ngaaroo ak ni non dama dee ñëw vote ma dem toog understand waaye paa bi dama gis mu génn mu taxaw nit yi ñu ngi si biti ku nekk mu ngi waayal mu ngi wax mu ñëw mu taxaw mu def ale fon Sadio nit yi lifinoo mu kaamloo nit yi mu jël mic bi mu ne dama bëgg ngeen xam ne lu xew bu dee demut ak luwa dañoo dem si luwa ñu fight ko si luwa bëgguma benn doomi réew mu dem tedda si yoon bi ma dox si kaw ma dugga State House bëgguma gis benn Gambian mu dee man ma dugga State House so képp koo xam ne yaa ngi fi nga xam ne dañ war a toppa sarata ak luwaay réew non ku bugg a jaama rek mooy wax loolu soo ko bañee sax waxal ne ku bugg a jaama la because génnut mu wax ne wax ni bañ leen ko dugga na of course maybe at the end of the day danañ ko arrest or something will happen but what I mean is that cannot avoid a conflict boo xam ne there is high chances that some people will even lose their life but pour moom mu ñëw mu génn mu ne ndaw yi ne dama bëgg a ngeen toog ngeen ragle ñin ñi nga xam ne ñu ñoo nekk seen kanam ñu jël mbir mi ñu ñëw bu ko si luwaa bi dégga boy noo bañee paa bi da ngaa xam ne nit yi jaama la waaw mene Mas Ba mene kana fi nekk Angleterre te di use Vodafone Ken ok sun de dama ne am internet blackout maa ngi struggle maa ngi nekk di convert rek ma sama noppi nii rek waaw But amuloo three kon parce que kabaara mun na yéen no Vodafone la three ngeen di use whatever three is. Vodafone tri bin boole di bin maajee ak tri ba léegi baaxuñ tri bi waaw waaye man suma kër man moom ñaari supplier laa am waaye Vodafone ñoo am down so moo tax maa ngi seet na si man la maa ngi xool lu tax demuloo fiber optic boy loolu laa am fiber laa am di broadband man ñaar laa am Virgin ak Vodafone doo man sky laa amoon boy waaye sky boy ñoo ñëpp ko xoonam rek sky amuñ baba man mooy lifin la high speed broadband laa man TikTok ay America di use du benn non yéen seen boss baax non man su ma one gigahertz laa am yëpp téléphone ci àdduna bi ngeen naan seen boss baaxul téléphone yi ngeen ci àdduna bi fii lañ ko ku la wax loolu yow Apple fan la jógee Apple China ok waaw Apple China la jógee di waaye ban jógee China ba pare di ngeen di wax ma ne Apple China la jógee di bro ba pare tef ñoom seen téléphone yi amul SIM card am na SIM card som ñoo am ndig ngay jaay xama dëgg du dëgëral ndig man su ma ko kàpp itam yow lañ ko xamee yow yaa ko defar so bul ñëw fii di ma wax ne China ñoo defar Apple te Apple China ñoo defar Apple kii Steve Jobs mi ko defar di American ngeen ne China du American he was adopted Iranian déggal askan bi mu ne Laika ak xanaa yow si naka si refugee camp nga digga Laika kay mooy jamono bu WhatsApp amutoon Laika mooy jamono bu WhatsApp amutoon soo buggee call Gambia New people li jaamani nag ndeysaan. waaw soo buggee call antu Gambia it was very good international call Deplan doomi réew mi am na point de suñ leen dee jox ak yu dee ñoo Europe dafa wutee de and so that means their ones is better no I'm not saying that I'm just saying it's different do you know crappy stuff don't come into Europe do you know crappy technology is not allowed into Europe especially technology that's gonna harm you and crappy food doesn't come into Europe not like America where everything's crap. GDPR Lolo is about privacy. It's different from the quality of the product. It's about very like when it comes to technology. Europe they signed GDPR. So Lolo basically protects the privacy of EU citizens. Wow. So when they big companies didn't violate their privacy. Exactly. They you track accurate. Wow. Exactly. So like yow nga ne bu America biñ na track di violate sen privacy. Lolo is about the software, not the physical device. There's a difference. So you are saying that the physical device Let's say Facebook, for example. Al Jazeera News.
Facebook is an app. So Facebook So app understand, mate? is you then call download to your iPhone. But the version of Facebook what America they use and the version of Facebook what America they use and the version of Facebook what EU they use, that's what okay. Understand? Because yen send privacy laws in your gonna strict. America send privacy laws in more gonna relax. So that is the difference. When it comes to the quality of the phone, come Kim Kuba no one come send boss Suma jarbaat moom fight physical rek SIM laa card. def. There could be a difference for phone. Even Samsung send phones is you got you and the US ak you Jai Asia ak Europe they ute. Got they differences. You have Man, to unlock you phone know, I mean, the Gambians. They best not quality about. of the technology. Yeah, they have differences. But when it comes to the software aspect of things, popular EUs and regulations, they protect the EU citizens because they are very strict on privacy rules. Boy man gisuma iPhone bi suma jabar am America bi ma am fii gisuma si any difference amat. Physically, they might look very similar, but there are differences. Harama check on one la, because I couldn't remember. You know remember off the top of my Xanaa head, bu but America bi dafa dial boppam. What's going on? no man, how about it? How about Okay, that? Steph, that is different. Especially in America, Why? Yo? Boy, I'll go UK. boy, That's different. si, boy, dafa mel ni nga ne benn si America, benn si Europe rek. Dañu wute. No, but They're different. that is different. Benn ci nekk jamono ay ñëw America. Waaw dafa ute. Yéen seen yoos is just. Léegi nag bu ñu nee America, even though America ñoo gën a am quality, benn ci defar. America ñoo gën a am quality lan. Are you ñoo okay? gën a quality. No, bu ñu ñëwee ci quality. no, it's not quality. It's quality nag England la. doomi réew mi are you quality okay? rek. waaye yéen seen oto yu tuuti yooyu ko kii technology dafa. Because suñ tali yi dañ tuuti. Because suñ tali yi dañ tuuti doomi réew mi. ñun we're an old country. ñun ñoo leen jur boy. Are you crazy? England in quality rek England. ñun ñoo leen jur boy. bu benn sax. Why you waaye déglu leen ma yéen dafa mel ni ngeen emee la Amérique Angleterre yéen seen dara bëri wut seen dara. ñun ñoo doomi réew mi ñun ñoo moom Amérique boy. non yéen da ngeen jaay Amérique da ngeen fi moomoon yéen moomu leen. jaayuñ ko musuñ koo jaay demal nga seet. demal nga find out. Teflon xaaral xam naa ne jàng nga yaa ma gën a jàng daanaa si d'accord waaye di nga portugais liñ fi amoon Spain liñ fi amoon Russia liñ fi amoon Angleterre liñ fi amoon yëpp américain si dañ ko jënd si ñoom du sa xeex lañ ko jotee de. cash money. So what do you mean cash money? They fought. So what was the fight for independence? Who's the guy independent? Why did they fight? You think it's accidental that all your presidents are related and they all lead to a king? No, ñoom independent bi fightuñ ko pour génne fi British ñoom dañ doon fight pour unite. No. They were fighting not to pay taxes to the British. Come on, this is my history. History, bro. It is my history, bro. How it is your history? Your history is my history. Exactly. bu ñuy wax ku ñu no bu ñu fekkee ne dañuy wax ne te waxtaan bi bëgg mu neex adduna bi ba adduna bi jeex xam ne li ñuy supply Amérique amul benn réew bi wax ne man maa gën a quality. No, doctor Ek na doctor Nata. Jarbaat fele. docteur yow nag moom. may leen ko bu wax balaa suba mag di ko gis may leen ko bu wax. Docteur ñëwal. non Uncle Jaflot mu ngi leen a wax ne moom angale la léegi xaar leen américain bi jàkkaarloo angale bi Uncle Jaf. Yes, you're right. Dañ bañoon a fay taxes to the British because the taxes were extremely high. Why? The founding fathers kicked out the British. Dañ leen delloo si seen naka gaal gi daxaleen ñu dem. So technically, if you look at the Boston Tea Party and everything, taxes moo taxoon why people actually fought for their freedom. You kick them out to take over the country. They fought. That's what I said. Exactly. So yen moomu leen ñun dañ leen daxal si biti ba pare ñu raw leen. Listen to me. So you see, after all of that, the documentation still were intact. They pay our stuff. The city of London owns America, not England, but the city of London. No, it doesn't. Do you understand how powerful the city of London is? Even the King of England. So you do see city of London dafa am pour laajte permission. No, it doesn't.
Those banks own America. Go and do your research, and we have this debate again. No. They have some share in some of the funding in America, or they send some funding, whatnot. But it doesn't work that way anymore because America is a sovereign country right now. No country on this planet is sovereign. They're owned by somebody. Uncle Def, okay, let me give you an example. Right now, America speaks, UK follows. So there is no way yen dengan you fine dengan you conquer one. In fact, send ninyi sa nyo settle fini, nyo take over fini, right? Why bo America deme be settle be kick len out. Fin nek America rules and UK follows. Dañ len bañ be dañ len de togné suñ lapdog ci del ñun luñ wax mom la UK de def. Thank you, right? Because that's what it appears. No, because we rule you. UK and Don't Tell Me is right because from the phones to the technology to from the phones to the technology to the cars, American cars are very much different to Yenen cars you get Europe you get Dubai. They are not nice and they are not quality. Yes, actually they are. They're more quality because of the regulations here. And if you notice, even the parts. Nobody's buying your cars. Uncle Jeff, don't be mad just because we're the bigger ones. It's okay. I miss you anymore. Why digala so sete moto yo mana yo ñoo am Gambian noppi bul wax li colonial masters ñoo nekk di xeex seen xeex man duma Gambian yow sinte nga jóge dañ la xamal passeport moom lo ko noppil bu ebo suma rombé ci passeport bi British lañ fa gis suma rombé airport bi rek lal lima wax may leen ma wax fi dama xéxal suma doom bi seen dëkk ya nekk vice président ma ne xaaral ma ne docteur Dawal bala ñu la fay fekk yow bàyyi li nga mel loolu laa dégg di déedéet man bokkuma sax man dama campagnal esa waaye aw ma aje man suma yoon ci li nga dégg may ma wax ci lii balaa kaa bi di romba may leen yow Uncle Teflon do not give this relevant debate ak bana fay naa la UK fii ñun we are a country du dégg ñoom is a whole continent 52 countries duma ko ooyee state sax ñoo bokka ñu bëgg a compare seen bopp ak ñun bi nga xam ne ñun benn tali la. Why should you even have this argument with them? If they're big, they should be big. Déggal Maximus mu ne moom dégg na ko. Lan lañ dégg wax leen ma wax naa ba dégg mu ne anti yeesa UK Scotland dégg na Teflon Essa Fall campam bi amut government in waiting su Essa Fall ñëwee si la ñëpp di ñëw liggéey si ku mun a apply da nga apply lan la def ka je dimbale ba Essa lan la def man daal dama ne yesa gis nga yàlla bu ma bina seetaane bu nga ko ceene fanaa beneen cawe bi daf ko bàyyi boppulu waaw man kay boppulu moo affaire bi ma jaaxal beneen cawe bi non beneen cawe bi waaye woon na ko yaa woon naa seetaan loolu la non du caaxaan de no Bapulo kay xanaa ngeen wér na ko bu génn si affaire politique bi sax bu mu si waxati man naka rukku yaa man nii foo bëgg rukku yaa rek xam nga rukku yaa laa defal baaje bu ko faale lan la Essa def baaje déema ko dégg man dama ne day fas ko waaw man dama dégg ne tu Essa mooy déglu leen anti Essa mooy nekk vice président ma ne xaaral ma nuyu ko ñaari loxo déedéet mukk laa dina loolu amut xaar leen man maa lacce kon de ñu am vice président bu jongo ba nag masha Allah mel ni moom ñu représente moom gars yi dinañ ñu xool loolu wax bu yaaxu la waaw waaye du man nag loolu moom na leer du man de mais am benn yow house nga wax ma jaay la baag ki baagi jongo may man maa koy jaay da nga jaay baajen uyu ba bala nga ko jaay baag lii moo déedéet jaay ma rek man dama bëgg suma baag balaa Essa Fall di ñëw ni because bëgguma xoolal xaaral bëgguma téye suma baag ñu ne bi Essa Fall fa loola yee sa door a téye baagam jaay leen ma anything ma jënda xamal leen di wax lu leer wax nga dëgg waaw baax na parce que Gambia dafa naxane waxee anti Essa nañ la jaay léegi yow nañ ma la jaay léegi doomi réew bi xeey wax leen anti Essa moo tax balaa soo de soo balaa ngaa de beeyaa rek eeg da kii dëkk de position bi la moo garde dina leer de position man dama garde dëkk bi laay garde dama bëgg ñëpp ñëw liggéey si Gambia xam nga man lan laa bëgg Mariam dama bëgg a gis Gambia bi
Gambia biñ dëkkoon ci 70 si laa bëgg mu ñëwaat baax dama bëgg ñun ñëpp ñu reconcile ak dëkk bi neexaat niñ daan def ñu ko defaat inshallah man loolu laa waaye foog nga ne loolu na mën a am foog nga ne loolu na mën a am waaye li ma jaaxal seetal bi Barrow dëkk bi léegi dafa populated seetal bi Barrow toogee suñ gars yi ñëpp a ñibbi si waat seetlu nga loolu ñooñu nag ñooñu waaw that is very true after bi king di dem di mënuñoo gis seen boppam mënuñoo liggéey mënuñoo def dara lu ñoo ñam de ñu bari si ñoom dañoo ñëw lekka ñu delluwaat déedéet ñu si bari ma nag ma bari Baajen ñu si bari de ñëwoon pour investir si dëkk boobu waaye bi ñëwee li doon happen suñ dugalee dara ñu charge leen more than expected ak di leen koñe moo tax ñu delluwaat dëkk bi nit ñi lañ bëgg a ñibbi si de Gambia there is nothing like home te Gambia dafa ne am na ñu ñëwoon lekk si nag de ah man de ñi ma xamoon ñi ñëwoon pour dëkk si dañ ñëwoon pour ñëw setul si waat yow anti yesa li nga nekk te yaa ngee tooñ anti yesa gars yi daal ne foog nga clair yi fi VP bi ñu ne non def loolu yoo xam ne man awma foofu liggéey man liggéeyuma si pour Essa Fall man non ñu ne ñoom dañ ko dégg si ok Mariama yow lan moo nekka lu xawma loo biiru ma ne Rahim mooy nelaw fii biiru ma nag da wax bi leer waaye nice na de Badiane nice na moo gis ni mel ni dañ doon waxtaan so ñu wax ne comme dañ bëgg a gis other faces of Sobeya apart from Essa and ñeneen ñi because comme exemple liñ doon wax mooy grassroots bi woon I think ñu nag ñoom Kabala ñoo doon wax conversation bi so si lañ waxoon ne yow you're part of the executive waaye ñun dañ dee gis nga éeg fii all the time waaye xamuñ ban booba nga si sol wala ban baxana nga si soloon so pour nga yeewi askan wi déedéet man may den deputy vice président la si parti ci executive bi deputy la vice président okay ci executive yi APP Sobeya not the government coming in déedéet okay kon nampa ne parti bi waaw non xaaral kan mooy vice président bi Ibou Gueye ko gis nga ko xamul ko Ibou Gueye moo nekk APP léegi Sega moom lan la fa Sega ba mooy trésor bi Sega got money wax nga tur bu ma neex Sega got money moo fa la ko dugal kan mooy trésor bi Mariam Sega Bass nuyu naa la fii moo tax Sega di jaay ay sajada yéen ngeen bagage yéen ma ne ko si boo yaayee jànkee lii mënutoo la ñàkk a am loolu kat Mariam rek nga mënoon a tuba mais peut-être doo xam ngeen ne ose boobu mooy spokesperson bi waaw ose boobu moom xam ko ma ne fayaleen ko ose boobu bu mu dobatoo buru xaaxa bi bu mu fi xewee ba léegi dafa daw fayaleen ose dafa busy woon fanaa dafa am exemple mu doon def anti Sega ñëw na leeral bitig bi yow yaa tax ba ñëw sama ngeen nuyu ñëpp ci kaw ba ci suuf ba pulo ba ma am bii nii c'est vrai que Sobeya taxawut wax dëgg yàlla yaay trésor Sobeya dañ ko war a xool accountable di la yéen sax doon ma jox yow léegi nga war a ñëw sax ma jox la brown envelope nga ñëw doo bokk si waaye ñun corruption sax waaw ñun corruption la ñooy génne waaye joxe brown enveloppe loolu moom du corruption man de soo ma fayee dinaa ñëw parce que ñun xam nga team Barrow moom ñun corruption moo ñun duñ fay kenn gis nga balaa ñoo wax 2026 may leen Babel Bapulo dëgëral na boppam nag waaw balaa ñoo wax 2026 muy Umi muy Bapulo Umi yow da nga mel ni coupe du sax de maa ko wax nii si kaw waaw ba pare dafa gemba bu teeli kaaje waaw seet leen ko rek ñu toogee muy wax naan Rahim moo nekk si biir yow xam nga na mu ngi nii boppam baa ngi nii moom la de waaw tuuti nga wone lu ëpp Rahim la teega maandu yow da nga tax ma jóg Babel laajal ma taflon dama bëgg nga laajal ma taflon Babel yow laa yónni si taflon xam nga mu ngi nii soriwuma waaye dama la yónni pour nga laajal ma taflon yow fu nga taxaw Essa Dabo
Añ Sega xaaral. Esa Dabo. Maya da nga gis na boppam mu ne ñaari parti la support. Ñaar la da nga gis suma post bi ma post Esa démba da nga gis suma post ma post Esa. daf laa nax de. ma ne mu ko dangu. xaar leen de Añ Sega. waaw. waaye gis nga Sobeya bi ñu ko daaxee digut ko ci la uti liggéey. léegi liggéey yokku ko ah. ku la ne day daaxa teflon. hay bi mu nekk Sobeya daan liggéey de waaye léegi bu ñu ko daaxee UDP jox ñu ko xaalis. teflon bañ ko wala kan moo ko daaxa ni. teflon bañ ko daaxee léegi. mel. ku ko daaxa mel. mel. mel daaxa Yeysa soo demee si page yi taflong ba. bu nga jaay agenda. 5 point agenda ba. mu ko faa jaay. waaye maa ngi jaay bu Sobeya di. waaye maa ngi jaay bu Sobeya di. xaaral ñu release la rek. xanaa gisuloo démba gisuloo suma Facebook. non dafa yomba kon dafa yomba. xanaa gisuloo suma Facebook. ñu email Sobeya o nga bàyyi. ma ne xanaa gisuloo suma Facebook bi Esa rek a fa nekk démba rek maa ngi ko jam bi ma wax taxi driver yi ma ne leen he is the hardest working man right now. non ñu ngi def campagne bu am Esa ngay def. non laajal ba pulo ndax gisu ko suma Facebook bi démba rek maa ngi ko post. ba pare tef gars yi ñu ne de lu mu waxee ndax Barrow dafa am démba public ndax dafa am permit pour mun a dox si tali bi démba Marie Jobaate mu ngi ko waxee mu ne boo dafa ni si public order act bi ba lim def démba dafa ni permit ndax am na permit. foofu de kaab la manka daala. waaye si kaw tali la. Barrow boo kaab la moo ko moom. démba dama rëy mais comme Marie Jobaate laay wax nga digga de. li mu def Amadou maa ngi laa nuyu doomi réew mi yéen itam waa Sobeya yi maa ngi leen a nuyu bu baax. waaye Mariam Teflon mu ne. daabo papaam la te ko xam Teflon fi mu dëkk di nga xam ne ñoom daabo seen papa la. dañ ko mën a nangu. waaye when it comes to defar réew bi Teflon xam na ne Essa Faal moom mun a defar réew bi so moom moo tax mu taxaw ñaari place waaye nag Teflon soo amoon tey karta di dem saani karta kan ngaa votal. Daabo. su coalition su fekkee gars yi dañoo coalition. déedéet boobu xam naa saani ñoom ñaar ñëpp. déedéet benn karta nga am. bu fekkee ne coalition amut. léegi looy def. su ma duggee foofu rek yàlla na ko xam. déedéet yow mii yaa ko xam. waaye I hope ne yow di nga choose knowledge over popularity. ñoom ñaar ñëpp am knowledge de. déedéet waaye ak mag tamit ak yow tam de xam nañ loolu waaye. sa mag la du xaleel waaye doo ko compare age-am ak age Seydou Dabo understand nga du benn. waaw loolu dëgg la waaw léegi. Esa mun naa fonctionner knowledge ak expérience boo xam ne dara du ko ci fekka. Esa doo ko compare ak age yi Khalifa Sall yi. dogali yàlla non Khalifa Sall kay war nañu ne moom xamul constitution 3 years deal boobu mu def loolu rek war nañu ne kii xamul constitution waaye. waaye Khalifa leen fi dee yuuxu ne moo gën a xam constitution man loolu laa dee wax ñu ne dëkk bi Khalifa wax na bàyyi leen génne leen Khalifa si loolu daa boo ko gën a xam constitution loolu daa boo moo ko gën a xam constitution loolu daa boo mu ne 5 years la constitution bi wax te bi ma cegee loolu fa nekk 5 years. non déedéet soo ko beesee foofu nag Teflon soo ko beesee foofu ngaa juum bii du woon amutoon dara pour defar constitution bi moo tax Khalifa bi Ousainou Darboe waxee 5 years jéemuñ ko challenge sax because xam nañ ne loolu moo fa nekkoon waaye ñoom dañ ko kii Khalifa Sall constitution du doon indi 3 years du doon dem waaye ñoom ñëpp a collectif ñoom ñëpp a ko defoon du Khalifa Sall ke sa moo ko def waaw waaye ña sa bokkoon de kamu constitution bi. waaw ñoom ñëpp a ko def waaye ñoom beesuñ ko woon on constitutional ñoom dañ doon bees loolu on reform suñu wax ne loolu la fa Barrow war a ñëw pour def Barrow 3 years reforms rek la waroon a def 3 years la waroon a ñëw def reform sami mu dem ñeneen politiciens ñoom ñëpp ñu ñëw def elections ku win continue. lu tax waxuñ 5 years rek mu def reform rek. Teflon ne dina consider so loolu du ngeen si blame ñooñu ñoo toog def seen agreement ak PDOIS. non PDOIS kay du ma dem dama xam nga jooy bi suma brother la bëgguma mu jooy.
léegi tey mu nekk 3 day leen ñu toog rek. non man Essa Dabo la man lawyer moo mën a fix dëkk bi. because wallahi lawyer rek. gis nga reform si ñoo wax noonu. waaye nag léegi waxal Dabo ne ko mu dem def refreshers course. because xam nga boo nekkee lawyer bu yàgga da nga war a dem def refreshers course. waaw understand naa loolu waaye xam nga moom mu ngi refresh on enough ba mun leen a fàttali ne xam nga moom refresh na enough ba mun leen a fàttali ne constitution bi 5 years la wa. waaye kenn fàttewu ko de foog naa fàttewuñ constitution bi 5 years la wa. déedéet yu bëree daf ko fàtte. gaa ko mere woon di naan 3 years la wa. moom dafa waroon a ñëw seetaan leen naka lañ seen 3 years non moom dafa on ko moom dafa respect constitution bi. non déedéet loolu du respect waaye respect nga constitution bi waaye respect loo nit ñi kon tam. because li nit ñi ñoo war a kii ko yow nekkuloo fa li tax ñu ko nit ñi itam respecté constitution bi nag. waaye doomi réew mi gars yi bi ñoo wax loolu li fi ñu woon constitution taxutoon ñëw. waaye dañ ko waroon a consider nag parce que constitution bi war dëgg la waroon nañ koo mun a consider waaye biñ ko consider moom su génnee tam the only thing li nga mënoon a def mooy oo leen ne leen yéen 3 years bii nii da ngeen ko jàppa xaw ma based on what ci lan ngeen ko teg pour sukkandiku pour ne 3 years ngeen jël pour Barrow def ko den ngeen wax debate ko foofu and then yow nga génna nag ne leen ne man nag d'accorduma si I will stand for the 5 years so ñu bàyyee ko te bi mu taxawee ne 5 years atam dañ ko bàyyee kenn waxu kenn gisu leen kenn ku ko oppose because ñëpp xam ne ne constitution bi says 5 years so kenn mënu ko oppose si loolu yeey sa bul soona su fi coalition bi ñoo defati mistake boobu am na lu ma koo kaa nag fii laa koo kaa doomi réew mi bu fi waxee rek bu fi waxee rek ma kaa ko maa ngi am kaa boo xam ne bu ma koo kaa non parce que ñun bokkuñ ci coalition bi doomi réew mi loo def loolu de dama la gis fee na moo tax may laa kaasi mbaa du si singul xaw ma naka ba fi ma dee seen ñoom ba moom dama moytu de doomi réew fan singul xaw ma dama laa kaa booba laajee ma la de Babel naka la plateforme boobu tudda non yéey sa laaj nga imaam yi plateforme boobu nag Teflon yow laa fa seen déeba Teflon yow la yow yaa fii laa fa seen déeba non man nekkuma fa woon de yow yaa kabala non man fi la kabala kay non Teflon kay nekku fa woon fil ak kabala ma bindal leen ma ne leen lu ngeen di wut rek borom kanam yu bari yu nekk fii nii da ngeen faa gis ñu nga eeg aju scroll dama réer bi bu ga di ak kabala gis leen doomi réew mi fay tëj na may kam non doomi réew mi def ci plateforme non man kay demu foofu sax léegi ci xam nga TikTok bi itam léegi da nga nekk ci plateforme mu toog rek ngay gis sa bopp ci beneen plateforme waaw man su ma dee nelaw sax noonu la ma dee def dégg la waaw so nit mën na la faa gis man yaa ngi seetaan waaye fekk yow dem nga sa yoon bu yàgg waaye kabala plateforme yu mel noonu Francis bu fekkee ci Francis lañ ma gis waaw Francis la waaw kay waaw foofu moom dafa fay dem mooy singul bi nag singul bi foofu la xale yi dee solo seen ma ne Francis rek nekku fa woon de filan fa woon kabalaan fa woon Maximos ak fa woon Osasios Finga mu fa woon ñëpp gis naa leen waaye man demuma fa woon yow demuloo fa barka démb déedéet yow Teflon gisuloo fa Teflon de Teflon gis naa la fa seen naa la fa de xëy na dégg nga fa baati Teflon waaye gisuloo fa Teflon Amadou xëy na sa beneen profile nga gisoon naa ko fa benn time Amadou rek laa ko fa musut a gis waaye Babel gis naa ko fa benn time doomi réew mi Teflon ñoom fil Adieza Amadou dafa takka jabar este mu ngi xoni moom mina gut déedéet waaye Teflon Amadou bokkut ci yooyu waaye xaar leen waaye fil maa leen doon dégga Teflon moom mu naan Halifa Sallah xamul constitution bi looyaa daaba bu mu doon wax ne bu fa 3 years constitution ci ceeba mu ngee wax leen bu ko gaay daaxee nag mu dem si toogam bi di jooy mel ni sleeping baby naa ñu ono yal na rahim Tef defal na nga Tef Saibu mu ngi campaign for a president Gambia xanaa Saibu dafa dem maa ñaan mu eew Tef nga ne la Babel moo métti Saibu of Gala mu ngi campaign for female president xanaa dafa dem si Golden Era non Oli Deba la buga Oli Deba Saibu daal moom suma dara waaw Oli Deba dafa ñëw moom tam
No, ñëwut waaye su ñëwut female president kay oli di ba rek a ko taxi de ko. Sa gaay nag. Ma ne ku raaca tay sa kanam suma mag la ba ñu choose ko moom. Naa la invite State House Babel. Next boo sax man tax man dama gëj a dem State House. Saibu daal dafa bàyyi doon. Yow same boy from what he was calling for. 31 years Babel 31 years how much State House man. Kanay Saibu? Saibu was the spokesperson of Gala. Oh, so okay. He's now, you know, and man, I was surprised. Why? No, why would you be surprised? Dafa bëgg a jigéen ñoo góor yi try mu bëgg a jigéen ñoo. No, why then this so is he vindicating Gala then? By the Cyborg. Male president. He wants to run for president. No. He's vying for a Gambian to vote for a female president. Ana Marisol. Come on. You get mess with the integrity of Gala. This is not right, bro. Getting one of IEC. We're the INC. Fufay waxee de. So ñoom ban jigéen bu li fi compétent lañ fa am. Nee mess up with the integrity of Gala. Nee san second. Non, nee vice president la. Nee vice president. Wait, mene. Vice president na. Non, loolu la wax. waaye nag Saibo mu ngi Gala benn tey. Non. Si ñun daxas la bokk. No. Saibo resigned. He's just gonna step away, I think. A student. When a law student. Yo, Gambia don't resign. They step away. Hey. UDP said if you get design, like gain a ceiling and neck. Let's not play with our minds. Step aside. Resign. No, it's the same thing. Dafa resign. No, step aside. maa ngi waxtaan tey nag waaye bàyyi leen xel ne 2036 man maay nekk new presidential candidate bi foofu. man maay nekk presidential candidate. ñun waa taw mi duñ la votal parce que dinañ la affaire sa va yow doo wax ale doomi taax yi xaw ma naka duñ la votal kon xam nga ne yow doo win waa bi jeex na. ay boo wax ne dangay taxaw rek ñu baala Gambia si ñoo soxor. ma ne Gambia du ma taxaw politique. yow moom Pao sama ne ñu ngi amee sa ay record nag bés boo waxee rek ñu ne la ko tël nga noppi. man ñu bëgg a bari suy bukan naa la yow dinaa la putal def ma mbokk ba di bukka nga. Oh, man dinaa la No, doomi réew mi ma ko vote. ama kala. Anti Sega man suma taxawoon si place bi right now sax ñi taxaw yëpp maa leen a overvote. Walaay de non askan bi laa doon waxal ni ki bokk moom askan man duma mel ni Paos. Man family bi dañoo waaye mun ngeen a jëfee parlement de. non man bi ma taxaw duñ leen jox président si for now. non wax bi na man leer bi ma taxaw Barrow ngi am xaalis mu ngi sponsor gars yi man temps ba mu métti bu baax a baax temps ma taxaw de temps boobu Halifa Sallah jël na lekk na xaalis nga daw. waxal wax bi. man temps ma taxaw temps boobu Halifa Sallah jël na xaalis. xam nga ma jaaxal Paos. yow ma ne kaay nga demaati naa taxawaat nag. mais war nga ñu ñëpp ñu campagne la nga win by force. naa taxawaat de. waaye Teflon yaa ngi Gambia ndax lan. Teflon nekkul Gambia. nekku fa. Dama gis sa network bi di base yaa ngi honga waaye ñoom ñoo ñu colonize ko dañu non so you feel connect daf doon connect si train station. Anja diga ma suba ya bi ko daxee dañ nangu sun internet router yëpp nangu. Bilay len ko joxoon yëpp la isa ñu jëli ko. waaye ni ngeen bàyyi sa daa habini kenn daa hut Teflon leen sa daa habi
No, yooyu sax man gis ngeen da ngeen a gis Teflon nii suma mbokk la laaj leen ko waaye man suma boppa maa koo daaxa man si suma boppa man kese maa koo xam nga démb fa mu thank you very much for your service booy tuufu naa booy tuufu Teflon demuloo fenn Teflon yaa ngi foofu taxawal foofu rek yow xam naa ne Essa Faal nga support mu ne Essa Daabo waa Daabo papaam la Daabo dinañ understand Adama wax Teflon lii Daabo dinañ mu understand ngay jaay agenda ngay maa wax lan waa Teflon bi mu ngay jaay 5 point agenda yi waa Teflon la Teflon rek Teflon rek Mboo Ñang Njaay ñoo bokk a parti Mboo Ñang Njaay ñoo bokk a parti Exactly. Parti daay tooñ. hey ku la ko wax mu ngi nekk mu ne amul parti de xaar leen loolu la yooyu tam xam nga yow UDP xam nga yow umi mii yow umi dang dee wax ne yow independent soo ñëwee fii du dëgg waaye yaa ngi am nga koo xam ne mu ngi si sa biir xol bi xamal rek fi ma waxee wax naa ko man Halifa Sallah laa léegi nekkatuma independent Bapulo tam di same thing moom NPP man xamuma waa day waaw man moom maa ngi APP Sobeya million times or billion sax waaw man foofu laa nekk may toog princess waaw waaye xam nga TikTok la dañu war a jox xaaj bu brown parce que xaaj bu pink bii nii nekkaatut affaire PDOIS ka dañu war a jox xaaj bu brown Mrs. Doctor dooma may flower ngir yàlla xiiri nuyu naa la borom flower yaa ngoog xiiri moo dee maye flower waaw xiiri kay nu mu dee maye ëpp na flower waaw Mrs. Doctor yow dama la gëj a gis ba nga xam ne danga ma war a shower ak flower nag ndax sëy bi neexaat mu ngi Teflon yow xam naa ne yaa ngi Sobeya yow ñëwaat nga bul woori dee nga Teflon fa yàlla yërëm ndeysaan kan la Papi Ndiaye teel a 40 days sami waaw ndeysaan waaw tey la waaw mu tax kenn waaw jaale ji woon naa gis naa ko ñu ma dem jaale ji ndeysaan ñaanal ko atam sew si li mu tam baan fa dee waaye moom Sehu kan Sehu kan ay Sehu Sidili UDP online ban Sehu Seydili waaw jaale naa ko Facebook ñaanal papaam yal na ko yàlla yërëm ndeysaan waaw moom tam papaam gaañu woon na dégg na waaw jaale naa ko Facebook nag aw ma nombaam moom man sa kër am na di ko laaj nombaam ma ne ko soo ma ko yónnee ma ko dafa dee yoon tey la 40 days yi ba pare Seydili war nga koo jaale yow mel papaam dafa gaañu tam yow boobu ku ko war a lifi yow yaa Mrs. Doctor war ngeen a dem jaale ko waaw mu ngi nii man sa kër laajte naa nombaam bi waaye ki ma ko doon laaj daf ma ne daf ma ko yónnee xam naa dafa faate man aw ma ko nag waaye Facebook bi mu ko posté waaw to man jaale naa ko moom moo ko post ma jaale ko foofu ñaanal ko dafa bu la Facebook waaye fii moom TikTok moom maa ngi jaale naa ko ñaanal naa Teflon amul nombaam bi Teflon amuloo sa partner bi nombaam kay war na koo am de Sehu Seydili non man du suma partner de bokku leen fa non moom UDP la man Essa Daabo la ok it's different moom nag léegi kenn déggaatu ko nag xoolal keroog liste bi ñu génnee Aji Mariam liste bi ñu génnee di wane ñu nekk ci window bi dañ ko boole ci ñu nekk ci window bi ko mu jégal mel papa dafa dee gay ne ko mu sit out déedéet Teflon keroog dañ génnee liste bi ñu nekk out ñu nekk in ak ñu nekk ci window bi Sehu Seydili mu ngi ci window bi ñu ngi si liste boobu was fake waaw mel jaalal naa la yooyu fake liste la su ñëwee porte bi gën a neex waaye xarit doomi réew bi la sax doomi réew bi waxuloo Sehu Seydili because ñu ne doomi réew mi la Talib jël as internet PR doomi réew ba doomi réew mi Talib yóbbu na ko bokku ci yooyu safara Talib yóbbu na ko ci bonam bi ñaata xaw ma moom ña xam million CFA de moom di nga kase léegi joj bi sax il est very happy pour gars yi daw gars yi jël xaalis bi xanaa du waale oto bu mu amoon bu moomal boppam la doon jaay rek loolu la si fayee non doomi réew mi thank you moto bu mu amal boppam ñii doon raxas xaalis
Ama compte. Hay. doomi réew mi ñii toppuñ kenn jos toppa de moto man loolu laa dégg de non loolu la ko gars yi bugg a PIA defee ko noonu moom foolish case bi du foolish de parce que ñëwuñ fii si yëfi moto booy jóguñu fi moto doomi Macky bi daf doon raxas baax xam naa de they prefer to take the money bay na de fanaa 200 millions Wally ñaata lañ ko béelee boobu dégg naa gisuma bu baali bi ñaar million Wally bi de am na fu ma gisoon kay ñu ko bina waaye gis naa bay na de andi sega bul jël trésorier surveillant bi dem béeli Wally de loolu si nga ñu moom kay moo tax may laajte ni ndax warul koo dem béel moo tax may laajte ñaata lañ koo béelee su ko defee ma jël xaalis si surveillant bi daw béel ko ñëw at toog ñoom yey sa ñoom yëpp yuuxoo suprême player ñu fayaat ko ñu di ko ba xaalis bi ñu fayaat ko waaw mu ñëw rek defal ñu benn fundraising ñeneenti yoon si at bi waaw mën na ko fay naa ne de idea la de mën na ko de mën naa nañ ko de kay ne soo sàccee nga jël sa profit nga delloo li nga sàcca ne waa jëloon naa waaw dama leboon rek ñu itam nag buñ toogee suñu réew mi ñu ngi toog fii da wax waaye ñu bëri liñ jël ci xaalis ñu ëpp Sénégal seen gars yi liñ jël ci xaalis boobu dañ man ka Mankunda kam naa nekk kam Barakunda moom buñ fi jógee Barakunda liñ fi yàq ci xaalis kenn mënu la ko Amad Ba ak even doy sax 170 bi gaay jël noonu dañ ko fay de gos Barrow moo sponsor campagne lan la doy jëlu xaalis Barrow moo sponsor campagne bi de waaw di la idda nga dégg ka ye ban campagne bu 2017 bi waaw 2000 local government 2017 2021 ak 2022 ak 2017 bi yëpp Barrow moo ko fon si on pocket am tay mu Barrow yu baax Halifa Sallah am na lu bëri lu war a ana Jobis ñëwal si kaw nga reeral fi ñu nga ngi sama dégg de na ñëw na Jobis ñëwal fii de ñu ngi wax de te moom mooy nekk candidate bi moom la ñooy taana Jobis mooy nekk si président bi de time boobu doy xamuñ go fon nii gars yi ñu koy alaaw ñu ne tay doy amul ay groupe tay doy ñoo mi xaalis tay school bi xale yi ñooy fay school fees tuug ñu spé di Gambia tuug ñëw de Jobis ñëw na de reeralal affaire bi gaaw maa ngi la bëgg a taka maa ngi bëgg a taka APP soobee yaa ngi bëgg a taka PDOIS na reer de aca waxal mooy seet bi ni moom itam ne dafay leer xam nga Babel lu ko naxari Babel dafa dem pour taxaw élection waa taxawal Banjul ñu bëgg a bàyyi bëgg a bàyyi ne nga bàyyi génn si li nga nekk Babel léegi Babel bii moom police ejeenami ñu ko toogaloon si fa ñoo voté ñooñu noonu sax bootaluñ ko moom naxar boobu la amee. ma ne princesse ana suma boss. xaalis moo tax fu mu jaar jéem a seet dafa la boo yaxee dëri. non waa dañ jox gars yi ku nekk 500 di moo tax di. tuug génnal si li nga ne sa am na benn meer booy am na benn meer. waaw Jobis ma yow itam jërëjëf. am na benn meer Banjul meer bi daal mu ne am na waa Banjul yu nekk Juusong ak Bakoteh. jërëjëf princesse. mais bi ñoo compté ma about 5 gele ñu jox gars yi xaalis day élection ba mais baa ñëw Banjul sax mais ba off téléphone bi mairie Banjul yi ma ne Oumy wàcceel teflon nga égal mel waay ni nga moom bokku fen teflon bokkaatu non man man moderator laa de dama wàccee anti sega ba pare kan laay wàccee waat fii sax Babel suma mbokk la Jobis yow sa mbokk suma ma ne fana bi laay wàccee sax léegi nii kippi fajara bàyyil ma suma faana fii anti yee sa rek a fi siif ak mel xanaa lu fi faana bi amul mbokk la ma ne doomi réew man dama amee ñetti mag yu ma bokkal yaay ñoo xamee ñëpp faana le
waaw léegi nga ñëw fii na bëgg a wàcce faana faana bi. waaw waaye dañ bugg a xaalis moo tax su ma la gisee rek ñoom laa lay xelaat ne ñi ñu bugg a baxale ñu badi bu ka olof Mel sa xarit bi de fana fay ne suma bakkan bi leen di jax mu egg si mu ñëw ruube moom itam. non man egg naa ba pare di doomi réew mi maa ngi lekk ruy ñoom fi nekk di Gambian di lekk nen pour ndewooñ maa ci teflon gi non non man duma lekk nen pour ndewoo man gis nga li fi ni ba bal polo mu ngi ma jaay cere mboxa moom laa dee dóor suba di cere mboxa bi laa dee dóor suba waaye kabala looy wax di lekk nen ak kakumba bu fi dooraat si de sorry kakumba si common entrance Amadou la dem wàccee no kabala yow moom so bàyyi wut Amadou. The purpose of this press conference is to inform the national opinion as well as the international opinion about attack on the democracy of the Gambia. What I mean by that, there has been a blatant attack on democracy recently. The Gambia, it is a democratic country. Before, during the Republic, when we got our independence in 1965, the Gambia was one of the most democratic countries in Africa because we had a multi-party system, whereby other Africans, even including our neighbors here, Senegal, had one or dual party system. So which means the Gambia has ever been a democratic. Gambia, ñun. Kii ko ñu yàpp la. Babel. Lan ay dual party system. Xaw ma di. Ak Blanton. Sama doom bi. Ak Blanton attack. Blanton dual party. No, gis nga ñu Gambia they want to not protest against Barrow, protest against me. No, ñi dañuy yàpp. 2 million Barrow la gaay gis moo tax ñu ñeme wax leen wax bi. li ma wax mooy Gambian si nag war ngeen a xoolaat seen boppa bu baax Gambian si dañ war a toog xoolaat suñ boppa bu baax a baax te bàyyi caaxaan bi bu ñu saaganee rek kii mun naa ñoo génn ka bi de gis nga su fekkee ne dañ set this presidential dañ ko set so low gis nga li moo dee nekk the result of everything ku nekk mooy jóg rek na dama mun a taxaw because the bar is set so low ba nga xam ne moo tax léegi ne soo xalaatee niñ ko xaayalee tamit price bi dina seer ak seer na waaye damay laajte kii lan la fi wax lu tax mëntu taxaw mëntu nekk nit Until may leen ko bu déglu ko waat waa dégluwaat ko kon was this coup d'etat in 1994, and then there was a military rule. We all know what happened in between. But later on, the Gambians themselves snatched back our democracy, and then we return back to democracy. This democracy that is here, it is not being given to us by President Barrow. But the democracy that is here, it is the Gambians themselves who snatch it and propose it to the Gambian people. This is why we had a change in 2016. So now we've seen that there are so many things that are happening, including denying a permit to hold a meeting, to hold a rally, whereby the incumbent themselves, they are holding rallies anywhere, everywhere that they want, including their allies. They are holding rallies.
So we have the right to hold rallies. Right, no? We've been here since 2021. We've worked a lot, and then we deemed it necessary to gather our supporters all over the country to meet in Banjul, a meeting that was supposed to be organized by our Banjul chapter. Unfortunately, a permit was denied because they were playing us a ping pong game. This is why today we are facing the press. Movements do not operate as a political party to have rallies. You can't. And why Babel kii li muy wax mooy itam moom la opposition yi da wax rek mooy ne Yaya Jammeh dafa coup d'état Gambia ñàkk démocratie ñi ñëw nangu démocratie indi fi démocratie ba démocratie moo fi ñàkk Gambia ba nit ñi indi ko fi xam nga ñi façon politique bi moo tax soo waxee rek nit ñi automatiquement dañoo xam ne yow réew mi taxul laaj doon because ñoom benn lañ benn politique yi game bi la ñu daw waaw Yaya Jammeh bi mu coup d'état dañ ñàkk suñu démocratie kenn lañ ñàkk suñu démocratie ndax yéen Yaya Jammeh bu ko fi Gambien yi génnee ñoom ñi gëmloo Gambien ne réew mi amul démocratie ndax ñoom bañ ñëwee indi nañ fi lu ute la fi nekkoon bu ñuy wax nañu waxante dëgg rek kii li muy wax moom la ñëpp di wax bu li fi wax bu fekkee ne mën a koy fal kon amul kenn ku fi taxaw tey nga xam ne Gambien war nañ la mën a fal parce que benn kii bi la. waaye doomi réew xam nga dafa am lu ñu ooyee gis nga ku nekk am na gémmiñ mun naa wax waaw waaye xam li nga wax ak mun a wax dafa utee now kii is not like me talking or you talking kii dafa nekk the head of a movement want to be the Gambia's solution to Gambia's problem. Now su fekkee ne mun loo toog face the press nga comport yourself as a head of state to be nga put to the people li nga xam ne is their problem and come with a solution. Now or li nga wax yow mun loo quote on the law ngay compare Gambia and Senegal di jaxase two foreign powers and policies then ñun fan nañ mën a tey fan na moo dem. Now ñaata nit fi day ñëw tey di wax ci politique Gambia di joxe Sénégal exemple di compare Sénégal ak Gambia boo tax ma ne ñu mel ni ñooy the problem of Gambia not Barrow. Right, correct, I agree. Because they are gonna carry people. Xam nga tey jii tey nga am naka léegi we need to bar very high. Now kii maa ngi dégg mu ngi wax waaye man mënuma understand whatever he's talking except for fanaa what he started to say mooy they were denied permit. A movement nobody has political rally right now. Now so bàyyi xel UDP su ne am rally bu fa zone how nga def then they bàyyi ba lawyer daa ba tukki su ñëw you know it's a welcoming party of the party leader. That way it's not a permit to hold a political rally, rather to cheer and welcome their leader. Sometimes you need to be strategic. You cannot hold right now any political rally anywhere in the Gambia. Movement moo tax may so kenn tam di complain. IEC does not recognize a movement. These people they register on the AG chambers. Their fee is only Jomi June. Ban telephone Gambia tey mooy naka mooy 5,000. Xanaa techno buñ sàcc. léegi boo register ci AG chambers. You're not allowed to hold a permit? No, you cannot be a movement and go and apply to office of the IGP ne danga am a political rally. You have contradicted the terms of your registration. Political movements, they are movements and they do not operate as political parties. They are not under the control of IEC. They are under the control of the Company Act, law of the Gambia. That's where they register. Now, the only time the IEC only recognized Mamadou Ba as an individual and as a candidate, but his movement is nowhere in our electoral books to be seen as a political party. They are a movement. The same thing applies to lawyer. The same thing applies to Marisok. Same thing applies to Golden Era. Same thing applies to Talib at this point. Same thing applies to Tabah Reumi, Pastef. You name them. All these movements. Their common goal is one.
Why, boy, 1964, we had only one or two movement, but a state union. So it was, something is wrong somewhere in the country, which we need to talk about and fix it. It's not only Tom, Dick, and Harry, but now was more, they will carry it and mislead them. Pause. Pause. Malay la benn question. Yo Gambia, dang fa musa gis ñaari xarit yu anda ñu ibi business, nekk a business partner. Okay, so this is why we have all these parties. Gambians don't work together. Why they am programs they talk by Fate Program Barrow, they condemn Ni because Nini they are carrying the undecided and Ninga Hamne among the voice or the power to talk. Because the bar has been lowered. They saw their head of state, they sized them up. They realized something. If he can be head of state, I can. Exactly. And they go to the provinces and they are giving wrong. I'm not party about Hamne, moving about Hamne. So in the men see Diki Kogi, then they use our party be monufal. They use the same term, Islamic values. You saying what you talk about? Constitutional. Yeah, I'm going to use a Danian date over. Danian date over. I see Kobe. Because so there's a danger of a bad person speaking. Fen so ko spread. I'm ko gum. But in the end, hamne do tahaw. But the bottom line, moy, they are misleading a percentage of the population. Ninga hamne, they are vulnerable. And those people, the only people to protect them more these programs, one lene, hey Babel, buy the damn defend. You know, buy them teo linga wa banyul, doka wa birkama. Because wow, because so they may nga natal Senegambia nightlife, nga yobu ko si Kobe. I'm trying to save your children from this. They'll follow you. And they'll vote. I don't blame them, Babe. Okay, legi wange wat Kogi. Legi wa ter bi ñom. Lan nga leen di naxé? Doomi réew mi yow xam nga ne kii mënut a taxaw fenn. Non, bëgguma explanation. Man dama laajte. Waaw waaye anti xaar leen rek man dama laajte yéen wax ngeen waa kaw gi ba pare léegi man laajte waa taaxi ñoom lan leen di naxee fokk nag xam ko ci yéen comme xam ngeen waa kaw gi li leen di naxee kay war ngeen a def side boobu side ngeen xam boor bu nekk luñ lay naxee waa kaw gi li leen naxee waa taaxi li leen di naxee waaw wax leen ko waaw koy Alice, power, position. At liggéey. Aya. Wow. That's it. Loolu leen na naxee. Waa kaw bi mun nañ leen a naxee religion, tribalism, yooyu yëpp. You know, and fair factor of this modernism lifestyle, Western lifestyle, be new Gambia in the TDA area and whatnot. You know, see town be. And you get in the TDA area. You know, how small and all because Lolo Len you see TDA area. Well, I have a question. No, need that. Fogna yanda was lena Teflon interrupt la. So the family law ne kondewa about the movements, the proliferation of the movements, compared to legally registered political parties. There is any gray area. Bohamne movements in Yunko use to be able to continue. Why do you think we have all these movements? Are they taking advantage of a gray area in the law or a loophole? They are. The gray area, one of them is the fee and the process of being a party. More the 80,000 signatures and the fee and trying to put in a manifesto in place. Your establishment of your focal contacts in these regions, you know, and you will not be subject to certain election rules. I campaign, so a movement can go in and I'm like a town hall meeting anywhere, anyhow they want, because IEC it's not going to be called a political rally. So the formal movements, they are like political prostitutes that are taking advantage of legally registered, hard-working politicians, right, or political parties. And they are taken from, come for example, Taliban Sura Bakidimba.
The announcement so far, 5,000 youths have come to him. And now those 5,000 youths could have aligned themselves with a political ideology, but not a movement for nothing. So you see, yeah, that's so fongana your fongana IEC one nañu wax dara ci lolu because ñom ngay wax affaire politics and their intention clearly is eventually dañu nek a political party. So ñom dafa melni ñom ñu ngay té political parties are not making rallies because law bi daf leen stop. So ñi ñew as movements and they are taking advantage of that loophole. Well, you can't stop them because anybody can register a movement. The law allows them. That's why the IEC, thank God, they take the bold step of some movements calling themselves party and doing party activity. Now, I'll give you an example about Hamlet. AIP, they were touring the land and the of the Gambia. Johe Halis helping people. The other party, performing party activity when they are not even registered. When in fact they've been declined 3 times. So you can't you raise a flag of something that is not been endorsed. Can we leader of AIP? Yeah, I'm getting come on. Daddy, did you change the internet? Oh my God. How am I going to do my 2 lessons now? Malajla. So, as I been more now first time 2021, don't register one as a party. Did it? Yes, I was an independent candidate only. So, he never opened. Hold on. Never say Phoebe political parties they fail. The PMB was something different. No. It's different. It's different from. Wow. It's different. Okay. No, the possibility is the same day. No, man, Phoebe, don't be technical. No. Phoebe, there is no fee on the only fee we have is 2 on political parties. 1 to register and 2 nomination fee. So how about an independent? Independent, you only go with your nomination fee. Okay. Wow. So then these so-called unregistered political parties should go that same route and just nomination fee the system. So Talib Sudamonte, never mind about his movement. Talib is only seen as an independent candidate in the eyes of IEC and electoral law. So he's gonna go with Fokna. No, but Talib's not going right now. Talib just set up a a youth movement. So let's not jump the gun now. Hold on. No. Youth movement la set up. He ain't claiming to go yet. Hold on. No, because your man Suba Dama Magomne Babel has the telephone number of IEC because they mother fan love you ma Suba for Yane Nuge Takululu. So if you were Lima Suba gis ne Talib tam guy deal no mom na hamne yo yalen ko. No, a guy gets Andy. No. Tef, man, here is the thing, yeah? Okay, go ahead. Babel, man, here is the thing. Gis nga Gambia, folk, man, dama Japan, folk you understand, many people that understand Lee is a business now. And nobody, you must have them register IEC. Why li ñoo def yëpp mooy dañoo may create noise rek pour ñu ut fu ñoo dem bokka and ñu reward leen exactly just like ñoom Dr. Cissé yi ak and other people Fate Henry Gomez waaw ay ñoom Henry ñoom may Fate ak yooyu noonu understand nga people understand all these things moo tax gars yi def noise fu mu nekk nii why when it comes to the independent candidates yow fekk demuloo nga dem dugal sa xaalis si li nga xam ne moom mooy pour bokk si élection IEC mënu laa consider man mun naa toog fii léegi nii ma ne dama taxaw do you think ne IEC dafa reach out to man pour wax ma ne lii ak fii lañ tollu non political party si nga xam ne ñoom ñoo register in that country ñooñu la IEC di lijanti and wow, and sometimes I think ne ñun dañ dé sonal suñu boppa because nit ko xamné demuloo nga register so paré pour jël dëkk bi daf la wara jël nga dem register waro la fay tok di independent yóbbu fi kenn dañu wante digga
Why? Non independent la ba pare expect ni IEC lu mo def dafa ci wara bo si lan lolu mu tan neka we are all independent Gambians 3 million ñu fa ñu ñep independent lañ nañu IEC bo la ci waxtaan bi waaw kon léegi yéen su ma déggee seen wax li ñuy toog naan Gambie bëri na political party yëpp kon bëriwul political party because political party movement leen rek yu génn comme Talib Bensouda léegi ñu naan Talib dana gañ élection te moom register gu sax ba nit ñi xam fan la féetu so non donc am na ñu sore 39 so far ñoo liggéey so far 39 nañ am 39 ñoo register ok waaw 39 ana benn boy bu yàggu di Dumuya man ko xam naa ko maa fi gis Marisha I don't know if she's still here Auntie Marie danga nekkoon di bash IEC so man my point is election mu ngee ñëw kan ma wàcca is it ne danga bëgg a contest as an no ASD is a registered party wala no it's a movement what is a movement yeah so is she going to go independent well at this point of time she is as far as we use soon we're going to describe politically she is at this point of time of today an independent candidate why so we're going to contest the independent candidate unless a party exists and she will be head of a party sorry wow man ya pisa we gis mo sa dama Mari assalamualaikum Mari Honorable Mari lay wax honorable la no network bi Gambia waaw xam naa lu yes after mo ñoo dégg Honorable Mari nanga def thank you doomi réew bi naka ngeen def I see everyone here naka ngeen def dama egoon rek pour dimbale leen tuuti leeralal leen yéen a ma dégg waaw ñu ngi laa dégg wow okay there's two things going on here there's people saying that they have a movement and then they're not registered as a movement so then ko wax ni rek ba ci kanam ñu change to a political party that's one for example ñun ASD we registered as an organization because in the Gambia, you can't register per se a movement, but on your write-up for the Registrar General to accept, you can write what your intentions are on all that. And all you can register is as an organization, which is like civil society organization, which we registered the Alliance of Social Democrats on. And then I stand as an independent candidate. So as a movement, we register with the Registrar General. You act as a civil society, which is talking about politics and all that and so forth and so on, because you're, basically, for equal opportunity and so forth and so on, based on your constitution. Apply. Because Bima Waha Registrar General back in 2018, they didn't have a movement or whatever platform. So you either register as a corporate company or you register as an organization, which is a civil society organization. But what we are seeing here is just people, everybody jumping now, and I'm a movement. But when you do go to the registrar, they're not registered with the Registrar General, nor are they not registered anywhere. Now, as an independent candidate, that is what the IEC recognizes. So you will register as an independent candidate, dinga face a fee, which I think right now is $1 million, plus dinga indies about 5,000 signatures. Political parties are bringing 10,000 signatures with, I think, $2 million. So I hope that is clear. And then I want to respond to somebody saying basically the movements are just political prostitutes and basically jumping and taking the work of the political parties. That's not correct. If you are a properly registered organization as a civil society organization, you can't sensitize people based on that. You will
because all the civil society organizations, that's basically what they're doing. They go out there and sensitize people, talk to people in their voting rights and so forth and so on. At the same time, backing a candidate. So we have political parties, your Hamne, Nyungfi, just few days ago, when they had the meeting for the inter-party meeting, I noticed that again, the independent candidates were not invited. So I did call, I did send a message to Mr. Cooley and point out, I said, again, the independent candidates are not being called. I said, why is that? He said, well, it's only for registered political parties. I said, but you have registered political parties since over 40 years with 2 people. You have independent candidates that have more people than that, and they have more voice in this country than those dormant political parties. So, of course, bolen konte political parties, nga hamne ñu fi depuis xawma kañ ngeen konte yépp boole ko ak li nga hamne registered right now, you now get to see that they're only 18, they're about 18. So you gena moy ban. Newest political parties nga hamne gena since 2021, I think is app. And Yangi how do you call it, CA, you have, how do you call it, just few of them, GAP and stuff like that. But all in all, they're about 18 political parties. Ak yi nga xamne submit nañ to register. Ñi submit on pour register, betay process bi demul, because even so demé nga fay sa xaliss, even if you pay your $2 million or your $1 million, you still have to go and get your 10,000 signatures. So until you get that, according to IEC, you're not yet recognized until you get that and put that on the table. So that's how that works. So I hope that is clear. Babel, anybody have a correction regarding to this movement? I want to correct somebody. App Sobeya. App is registered. Sobeya was never registered and is still not registered. So when I talk about political parties that were registered in 2021, App was registered. Sobeya is registered, Mary. Sobeya, when was Sobeya registered? Sobeya, later you am APP Sobeya, because being them a product in registration, whilst we were working on aligning with APP, sila IEC as Sambujang, you been a letter. Wow, why 2021? App registered. 2021, we were living like independent candidate like. That's what I'm saying. Man, I'm not talking about now. I hope you understand. Okay, understood. Yeah, I said 2021 app was registered. Okay. Wow. So thank you also very much. Wow. Wow. If not exactly initially, and the disadvantage and the advantage of movement and a party and the distinction between the two. Now, when this inter-party meeting is going to happen, obviously, as the name suggests itself, we would expect it should go out to every interested person or any independent candidate that has subscribed to the inter-party committee or to the party committee. If that is not the case, like party my party be, in as much as they only have one person with no headquarter, but I still have them registered under the Companies Act. They have one time fulfilled the conditions of the Election Act, and then they were registered as a party. Now, down the line, okay, it's a party is very dormant. Now, the law did not speak on a dormant party or a party with one number, but being registered, they fulfill the conditions, so they are still a party. Now, disadvantage between having a movement and independent candidate. Now, should the law be changed now to consider independent candidates? It's a question. It's a thing to debate. Should we change our law, put the same right being accorded to political parties? Babel, especially especially right now, if you want the independent candidates, then you want to pay $1 million. If I pay $1 million and the political party presidential candidate is paying $2 million, then we should be included in decision making, in certain decisions, because some of us have more people and how do you call it, followers that are listening to us than some of these parties. And that was my concern when I called Mr. Cooley a few days ago to point out these facts.
ma ne ko doo leen nekk di sideline independent candidates. So independent candidates. Esa Faal bi moo génn in 2021 he was a very strong independent. He was also a very strong independent candidate. waaye da ngaa gis ne all these meetings they don't involve us. léegi ngeen bëgg ñu fay $1 million which is fine but we cannot be excluded in decision making that is pertaining to the elections because we do have a lot of people that listen to us. So loolu laa doon jéem a rek pour independent candidates lifinuñ leen boole wuñ leen woon ci meeting bi passé nii. No. They were not invited. No, they were not invited. So fekkee ne IEC ñooy conduct a meeting with political parties. Foofu noonu it's a matter of giving a circular email or an invitation to what is at their legal disposal. Now, moving forward, best practice would have suggested, how about we include all those aspirant candidates? It would have made more sense. It would have created more unity. It would have created more. It would have been more democratic. But Lulu, as it's not in the law, and IEC here is not the formulator of that law that they're acting on. Now, fi motax ma de wax opposition parties ñun ñep nañ come together. Hey, li nga xamne moy define our success or failure election time. Otherwise, ñun ñep ay lose. We have a problem. 24 days. How can an independent candidate tour the length and the breadth of the Gambia in 24 days? Babel. Waaw man dama bëggoon wax sax xaw ma na fàttaliku nga 2021 bi nga xamee ne may leen ma rek ma wax dara 2021 bi nga xamee ne ñu doon wax ne ñun movement lañ so du bokk si benn coalition toog waaye at the same time ñoo ñëw di ñu play moom lu tax bokk waaw ñu ne duñ bokk si benn coalition because ñun movement lañ so loolu ab xapu noonu ba pare nag ñuy ñoo blame ne ñun nangu ñoo dem def coalition ak kenn ñun duñ mën a def kenn because ñu ne ñun duñ waaye nag Mari wax dëgg ku war a fay 1 million war ngaa bokk si decision making dëgg la Guy, mane am nga suñu waxtaan dañoo waxante dëgga go ahead each and every Gambian mun na moo am intention to pay 1 million when it's time for nomination. Nekkul ne ñëpp suñu yuuxoo ne dañ bëgg a taxaw genuinely dañ bëgg a taxaw and realistically IEC mënut a toppatoo ñooñu noonu yëpp seen problème ñeneen ñoo dem di waste time dëkk bi. If anybody is very serious about ne da nga bëgg a taxaw election ñu boole la ci process bi go and register your party. We can only consider sa independent candidate soo jaalee nomination waaye fekk jaalaaguloo loolu noonu IEC bu la consider lii moom mooy dëgg bi. man jóge te ngay wax ay balde doy ñu ngi la ngi nekk fii léegi non man I agree on that. I agree. Babel yow dama la super glue fee na nga taxaw. waaw léegi moom nga xam ne moom dafa daw bari choc ba yow lii moo tawaata du votaluñ la